business teams, business people, business kwa ajili ya kufanya business zao, kwa ajili ya kutumia solutions zao, kwa ajili ya kuwasaidia kuwa more financial literacy. So this is the training that the bank is doing from time to time kwa ajili ya wateja wetu waelewe what NMB is offering and what NMB is able to offer. When we talk, I'll talk also about what are these digital technologies. What are these digital technologies that we are talking about here? This, we can categorize them in 4 areas. Upande wa kwanza ambao mimi ndo I'm working mostly in is data and analytics. Pale we are using data because the NMB is having a lot of data, so we are using AI and machine learning techniques to harness the data that we are having at the bank so that we can provide more market insights, also to offer new products to our clients. But also because we are also using big data and real-time analytics, mainly because also most of our product now are offered 24/7. People want more and more real-time analytics compared to descriptive analysis ambao tulikuwa tunafanya zamani. Zamani we used to give information of the past, but now we need to provide information in real time. If there's anything that's going to happen at the market now, we need to inform the business. If there's any fraud that's going to happen now, that we need to do real-time analytics. So that's where we are focusing at. But also we are using robotic process automation. For most of our activities, we are using robots to automate the process zetu. Mfano, kufanya reconciliations, whatever had been done yesterday with different partners. We don't use human, tunajaribu kupunguza sana human intervention, na pia kupunguza time consuming ya kuprocess hizo information. So we are using robotics kusaidia kwenye vitu kama hivyo. But also there are some of the solution in cloud, but some are still on premises. Apart from that, in the age of emerging technologies, we can look at our security and cyber security. The bank has invested more on cyber security as a practice, and my colleague tomorrow will be talking on what NMB is doing in the term of cyber security. Also, this emerging technology can be seen mostly in the connectivity and communication. They offer communication funnel, mobile technologies. In Africa, mobile technologies imekuwa sana, ni kwa sababu almost everybody has a mobile phone. So most of the companies wanajaribu sana kuweka solutions zao kwenye mobile, sababu hapo ndo watawapata watu. Nchi nyingine inawezekana wakatumia more internet, lakini sisi tumetumia zaidi mobile to offer most of our things. So that's why payment solutions are almost kila mtu anajaribu kuweka kwenye mobile technology. CC, MNOs, kila mtu anajaribu kuweka vitu vyake kwenye mobile, sababu hapo ndo anaweza kupata wateja wake kirahisi na kuprocess their information. But also we have API integrations. API integration is the way you are connecting to your partners through this emerging technology. Instead of sending files, now we are connecting to the other partner through system-to-system integration. Then also we have Internet of Things and 5G technologies, which are mostly used by our mobile service partners like Tigo, Vodacom. You see they are talking more about 5G technologies. Those are examples of the emerging technologies that can be used. Apart from that, there are also immersive technologies, for instance, augmented reality. Hizi ni zile solution ambao zinamsaidia mtu kupata more information based kwa kupata additional assistance. For instance, unavaa miwani na kupa a lot of information than the way you can see with your normal eyes. So these are additional devices that you can use to process information kuliko unavyoweza kuprocess with your own eyes. But also for those who are playing games with virtual realities, people use those more kwa ajili ya kwenye entertainment industries. So those are the examples of emerging technologies that in the world companies are using kwa ajili ya bring new solution or new product to the market, kama njia ya digitize the way of doing things that we used to do. Sorry. So what's our journey so far? As I said earlier, in 1995, when the bank
was introduced, almost all our transactions were done at branches. Lakini as we speak now, 95% of our transactions are done through alternative channels. Hizi ni ATMs, wakalas, internet banking, mobile applications. Hizo zinachukua 95% of our transactions. Kwa hiyo tumepunguza a number of queue, ule branch zetu kuwa na queue ndefu kutokana na hizi digital devices or digital way of doing things. But what does that mean? Also, our account opening, we are also opening more than 85% of our accounts kwenye digital channels kuliko kwenda kufungulia kule kwenye branches. Now, as we speak, also 80% of our loans are also processed digitally. You can see wale wafanyakazi wa serikali wanaweza wakapata salary advance kwenye mobile zao, kuna salary advance loans, kuna mshiko faster ambao anybody who is a customer of NMB can apply through their mobile, and if they wanafika vigezo wanapata hizo mikopo. So we are trying to push more into these digital devices kufikia wateja wetu kuliko kumhitaji mteja kuja pale branch kwa ajili ya kupata huduma zetu. But what does that mean? That means our data growth imekuwa sana. Zamani tulikuwa tuna process data, yani data inakuja tu saa 10, sababu branches zinafungwa saa 10, basi hapo ndo mwisho wa kutransact. Lakini sasa hivi kutokana na digital devices kuwa nyingi, we are processing data 24/7 because you can do your mobile transaction at any time. Luku yako imekushia saa 10 usiku, inabidi ununue umeme, utaamka. Yani you can do all your transaction with your fingertips. You can do, if you are doing large transaction, you can open our internet banking platform, una transact. So watu wengi sasa hivi hawahitaji kwenda kwenye branches zetu kwa ajili ya kupata services because they can do anything wherever they are. But this means our data growth imekuwa sana. So now the bank, while before tulikuwa tunafanya more reporting and business intelligence, now the bank inabidi embrace big data kwa kudeploy solutions za AI na artificial intelligence, machine learning kwa ajili ya kufanya analysis na insights, because the more the data you have, kama huzifanyii insight na kukusaidia ku make decisions, at the bank you will in the future you may lose your, you will not be competitive, haita kusaidia kukua zaidi. Kwa we are using more data now, more AI technologies kwa ajili ya kupata insights ya wateja wetu, kumwelewa mteja wetu, kuoffer new products to the market, but also kuwa compliance na kuwin competitive to the market. So we are trying a lot from time to time to deploy new solution kwa ajili ya kuwin our customer better, hence tupate more profit at the bank. We are also using the power of social media through sentimental analysis. We are doing sentimental analysis, and this is more by using near real-time solution to understand our customer better. We see a lot of comments that people are doing through our social media, so we also need to analyze what our customers are saying in that area so that we can respond to our customer better na kutoa solution ambazo zinamsaidia mteja zaidi kuliko vitu vingine. So this is our journey as NMB in the role of data kwenye kutusaidia kama kwenye kutumia hizi emerging technologies. Our data analytic use cases that we are focusing at mostly 4 areas. One, we are trying to become more, to produce solutions which are more personalized. So tunakusoma wewe mteja, solution unazo na sisi na bank, au transaction unazofanya na sisi na bank, so we can offer things that suit you better. Kama unafanya kitu fulani, tutajaribu kufanya campaign based on whatever you are doing with us. The mind tulikuwa tunafanya more like we are doing one solution fits all, that we are, even if it's a campaign tunatenda kwa wateja wetu wote, lakini sasa hivi hatufanyi hivyo tena, tunafanya more personalized services, personalized
campaigns so that we can target only those customers who use certain products instead of going to everybody in the market. But also, we are also offering loyalty program with our digital services. For instance, if you are using our card at NMB, tutakupa products zetu za mfano mwisho wa mwezi, tutakuombea unaweza kujaza mafuta kwa kupata 15% discount. So those kind of products we are trying to kuwatumia wale wateja tu wanaofanya hizo, wanaotumia huduma hizo na sisi. But also we are using AI and analytics kwa ajili ya kuacquire new products na services. Kwa kumunderstand mteja through customer segmentation, we know we can sell a certain customer a certain product kwa sababu huyo mteja ana fit ile criteria. And also we are using AI and analytics kwa ajili ya ku reduce costs. For instance, to reduce, automate our solution, our processes from time to time. Our reconciliation, we are doing a lot of reconciliation with money partners, but using this robotics application kwa ajili ya kitu kufanya vitu kama hivyo. Also, our AI solution are focused in those mostly 4 areas, and all these are seen as beneficial to the bank from time to time as we are able to produce insightful information to our management on time. The big data or this emerging technology comes with a challenge. We have them, but also there is a lot of challenge that some people, not only in the banking industry, but worldwide, we are facing. One, it can be seen infrastructure limitations. Here we will look at our solution. Some of the organizations have a lot of legacy systems that is not easy to change into this emerging technology. For instance, if you want to move from your on-premises technology to your cloud, to the cloud solutions, it's very difficult for some application ambazo zimekuwa built for a long time, or they are not cloud ready. So these are among the challenges ambazo kampuni nyingi zina face kwa ajili kuadapt hizi emerging solutions. But also kwa wananchi wa kawaida wengi in Africa in general, wengi internet is availability or kuweza kutumia internet all the time is not possible. We also see with NMB, a lot of people, although tuna NMB app, bado watu wengi sana wanatumia USSD kufanya transaction na sisi kuliko kutumia app, sababu tu hawana uwezo wa kununua data, yani kupata access ya data. Kwa internet is still a challenge, internet connectivity, au kuna zile remote areas na internet connectivity. Those are among the challenges for many organizations to adapt easy emerging technologies. But also there's digital literacy and awareness. Most people in Africa in general, especially in remote area, hapa mjini wengi tunajua technology nyingi za kutusaidia kupata information quickly, lakini vijijini kule hizi stories zinazoongelea hapa ni changamoto, sababu watu hawajui hata hizo 5G zinafanya ni 5G technology. Why should I have it? Why should I upgrade my phone iende kwenye 5G? Why do I need it? So those literacy is an issue. So as a country, tunatakiwa tusaidie kuwaelimisha hata wale wengine kwenda kujua kutumia zaidi digital products kwa ajili ya kuweza kutoa services zao kwa watu wengi ili waweze kupata, mfano kama ni wateja au kama una solution yako ambao ni mobile, kupata wateja. Kwa we need to also educate our people. But also we have regulatory and compliance challenges. For sisi as a bank or maybe MNOs ambao tunakuwa regulated, there are still tight restrictions za kutumia hizi technology mfano cloud because of the known reasons. Sababu ni benki nyingi za Afrika kwa ujumla au hata nje, financial sector bado haiko kwenye cloud because of regulation issues, lakini we see most small companies, for them they need to use easy cloud computing haraka mfano cloud ili waweze kupata services zao. Kwa makampuni madogo is easy to take anything in the cloud na start their business compared to easy kampuni ambazo ziko mostly regulated, because we have to follow a lot of security guidelines to make sure whatever we are doing, we are also securing our organizations. But also talent availability.
emerging technology tumezitaja pale ni nyingi, lakini kwenye market we are facing, even at NMB we are facing challenges kwenye kupata watu kwenye hii area. Sababu watu wengi hatujasomea hivi au vimetokea nje ya nchi, yani it's hard to get the talent kuendeleza hizo solutions. So tunaomba vijana mko hapo, vijana wengi sana tumeona, wanafunzi wengi mpo. Just try to do a lot in this area. There's a lot to do in emerging technology. Na sisi kwenye data space, there's a lot of things you can learn, because we need those people. We need you to come to work for us. Lakini we need to learn na kuchukua muda kweli kujifunza. There's a lot of material you can do online, courses you can do online, ili uweze kupata zile talent kwa ajili ya kuwork with organization ambazo, sababu hiyo ndio future ya dunia inapoenda. I think that's it I have for you as NMB. I wonder if you have any question. Thank you. I was speaking. Hello, hello. Namba makofi matatu kwa dada yetu kutoka NMB. Sijui kama ulijitambulisha, unaitwa dada nani? Nimesema naitwa Diana Mongula, nimetokea NMB, niko kwenye kitengo cha data and analytics, and I'm a senior manager in that unit. Asante dada Diana, nashukuru sana. Na maswali matatu kwako, mepesi tu. Leo ni siku ya vijana in ICT. Presentation yako, irrespective of the fact kwamba muda mwingi nilikuwa distracted, lakini nilikuwa na pay so much attention. Japokuwa kina mama mnasema men can't multitask, lakini mimi namshukuru Mungu naweza. Labda kwa sababu nimelelewa muda mrefu na mama zaidi. Naomba unisaidie kwa niaba ya vijana hawa maswali yangu haya matatu. Umetaja umetaja mobile banking kama moja ya platforms digital products ambazo NMB wanaifanya. Swali la kwanza ni jepesi sana. How reliable is digital banking ya NMB? Swali jepesi sana, hili ni la kwanza. Swali la pili, tunapoadhimisha leo siku ya vijana in ICT, tunaomba uongee na vijana hawa waliotenga muda wao kuja kukusikia, na nashukuru kwa niaba yao, kuwaambia mna products gani zinazowalenga, products or services zinazowalenga vijana ili kuweza kuwa groom kwenye tasnia. Mnaweza mkawa mna mentorship programs, mnaweza mkawa mna internship programs, mnaweza mkawa mna products, financial products kwa ajili ya kuwasaidia vijana kwenye startups etc. Kabla hujafika tulikuwa tunaongelea vijana na ubunifu. Kuna watoto vijana wa Mzizima wamekuja na products nzuri sana ambazo NMB mnaweza mkaziangalia kwa sababu zinaisaidia nchi kwenye revenue collection. Kuna mwingine amekuja na application ya kutusaidia sisi wazazi kujua attendance za watoto shuleni kwao, lakini they are just prototypes. Tunaomba kufahamu kama mna lengo, nia, plans kama bank ya kuweza kuwasaidia vijana katika tasnia kukua kwenye ICT. Lakini la mwisho ambalo pia ni jepesi kama la kwanza, nini ushauri wako kwa vijana wanaokusikiliza out of presentation nzuri colorful ambao umeifanya? Asante. Asante. Kwa hiyo naomba nianze na swali la kwanza. Umesema kama tuna programs za kuwasaidia vijana kwenye hii tasnia ya digital na emerging technologies, ndio? Ni la pili, lakini unaweza kaanza nalo hilo. La kwanza turudie tena. La kwanza ni how reliable is NMB digital online banking? How reliable is it? Okay.
First of all, kwanza kabla tujaenda mbali, NMB mkononi yetu kama umesikia 2-3 months ago, NMB yetu imekuwa launch, like formal launch, imekuwa built by our own Tanzanian people. Kwa hiyo tumebuild wenyewe, it's a solution from wa Tanzania wenyewe. Kwa hiyo tumechukua mwaka mmoja kutengeneza solution yetu, and if you have used NMB app, you see is one of the best app in the country so far. And this app now, if you have used it, it is very reliable. Very reliable. You can access our platform at any time, muda wote, na you can do a transaction. Now other platform you hear, lakini sio vijana ambao mnatumia ni interbank, lakini wafanya biashara, lakini kwa vijana NMB app is very reliable and is used at any time, and one of the best app in the country, I think. Asante. Tuendelee na swali la pili. La pili ni kuhusu kuwasaidia vijana kwenye hii area ya digital. How do we do? So NMB is offering a lot of things. One, kuna NMB Foundation, tunatoa scholarships, Nuru Yangu scholarship kwa ajili ya vijana. Wanafunzi wengi ambao wamefaulu vizuri form 6 kwenda vyuoni, we offer scholarship kwa wale ambao hawana uwezo wa kwenda vyuo. So we are doing that. I think we're more than vijana ni wengi sana wanapata ile scholarship. So we are able, you can apply. Go to an NMB site, look for Nuru Yangu, iko kwenye ni one of the kitengo cha NMB Foundation kinatoa hizo scholarship. Lakini kwa vijana tumesema pia tuna sandbox. Kwa vijana wengi walio develop solutions zao, tunawapa opportunity ya kutest their solutions with us at NMB. Kwa hiyo hata kuna fintech presentation itafanyika kesho kutwa. One of my colleagues will present about fintech and what NMB is doing in that area. Itakuwa more than 1 hour presentation about it. So, but that is an opportunity kwa vijana. Mkiwa na solution yoyote, you can test with us. If it's a payment program, mobile application, naomba mje kwetu. Tutakuwa kuna mtu hapa, mnakuja kutuambia what you want to do with us. Tunakuenroll kwenye our fintech as a program. Apart from that, tuna mikopo ya wanafunzi wengi wanaweza bado kuapply kwa vioni kule, wana apply mikopo kwa ajili ya kusoma. So NMB is doing that, inasaidia wazazi kwenye mikopo ya education. So NMB is doing inamsaidia mzazi, lakini kwa niaba ya kwa nyie vijana itawasaidia kwa ajili ya kusoma, mpate funds kwa ajili ya kumaliza shule. Number 3. Kwa vitu vitatu tumesema NMB Foundation, scholarship, tunatoa mikopo, na tunatoa fintech platform au sandbox platform kwa ajili ya vijana wenye solution zao kutest na sisi as NBank. Mna financial assistance zozote kwa vijana wabunifu? Unajua ukitaja benki ya NMB, hamna mtu yote anayewaza tray za mayai au baga na pizza, anawaza fedha. Vijana wamekuja na ubunifu, na kijana yoyote ili aje kufika kwako NMB kukuletea product yake, anataka some assurance. Okay? Sasa mimi naongea kwa niaba ya vijana. Labda vijana tunaona haibu hapa kuuliza, lakini kuna kijana yuko form 6 Tanzania Secondary School hapa. Kuna mwingine yuko form 3 yuko pale, sikumbuki kama alitaja jina la shule yake. Miongoni mwa vijana wengi waliokuwa hapa ukumbini wanachotaka kusikia, sisi NMB Bank tunatoa mentorship kwa vijana ambao wanakuja na prototypes. Sisi NMB Bank umetamka kitu kimoja hapo, kwa kushirikiana na Vodacom, naamini Tanzania stand to be corrected, tunatoa platform. Kijana, kama product yako inahusiana na mtandao au movement ya fedha, sisi tutakupa hiyo platform, uje uijaribie kwetu. Yes. Endapo itakubali na it's gonna work your prototype, sisi kama NMB tunaweza tukakupa assistance ili ukai roll out etc. Naomba ongea lugha hiyo kwa vijana. Nadhani nimesema kuhusu hiyo kukupa platform ya wewe kijana kuja kutest your prototype with us.
na ikiwa ikipita vigezo ambavyo benki yamekuwa nazo tunapeleka kwenye production. Hiyo platform ipo, na tomorrow our colleague Jacqueline will talk more about hiyo platform. Asante. Naomba makofi mengi kwa NMB. Makofi mengi sana kwa NMB. Naomba dada, naomba uchukue kiti hapo katikati. Karibu. Hapo. Sijamalizana na wewe. Karibu. Asante. Naomba niwakaribishe on the stage kaka yangu Cosmas Mnyanyi. Naomba tumpigie makofi. Mbona umeshuka tena jukwani? Pale mbele. Bado nina kama 45 other minutes with you. Lakini pia naomba nimkaribishe Mohamed Mashaka. Mohamed, karibu sana as he comes to the stage. Naomba tumpigie makofi. Naomba technical team, naomba mic 3. Mohamed Mashaka. Naomba makofi kwake. Sasa mimi nitawauliza maswali mawili matatu tu, lakini ningependa maswali mengi yatoke kwetu, sawa? Kwa hiyo kwa kifupi tutajitambulisha kwa mara nyingine tena, na utambulisho ni mfupi sana. Mimi naitwa Austin Makani, nafanya kampuni inaitwa AMM Investment. Moja ya kazi ambayo kampuni yangu inafanya ni kubroker investors Tanzania. Na leo nimekuja katika platform hii ya kuongea na vijana kwenye ICT kwa sababu naamini kupitia kampuni yangu ninaweza nikalink vijana na investors ambao wanataka kuwekeza kwenye ICT. Mmenisikia nilivyojitambulisha. Na vyote nilivyovisema ni kuhusu mimi, sawa? Na nilivyovisema ni vya ukweli. Karibuni, naomba tuseme hayo, alafu tuta engage for the next 45 minutes. Karibuni. Mike zenu ziko unawaka tu. No, endelea. Tutafuata that suit. Mimi jina langu ni Mohamed Mashaka. Hatukusikii kaka Mashaka. Nina mashaka na hiyo mic yako. Jina langu Mohamed Mashaka, na ni mkurugenzi wa TEHAMA, Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Niko hapa kwa sababu naamini TEHAMA, maendeleo ya TEHAMA yatafanywa kwa nguvu kubwa sana na vijana. Na vijana ndio sisi waliopo mashuleni, ambao wamemaliza mashule, wenye creativities zozote mbalimbali. Kwa hiyo niko hapa kuhakikisha tunapata zile concern zenu, na mimi nikiwa mdau mmoja wapo ndani ya serikali kuhakikisha tunakuwa na miongozo na sera nzuri zinazoweza kuwasaidia katika zile teknolojia ibukizi ambazo mtakuwa mnakuja nazo. Asante. Asante sana. Tuende kwa dada yetu. Kwa jina naitwa Diana Mongula. Mimi ni meneja wa data kwa benki ya NMB. Tuko hapa kama benki pia kwa ajili ya kuongea kuhusu NMB na jinsi gani inaweza kuwasaidia vijana kwenye kuendeleza zaidi vipaji vyao kwenye upande wa digital na transformation. Kwa hiyo tuliongea kuhusu product nyingi za NMB na vijana wanaweza kufanya nini na sisi, na NMB pia inatoa nini kwa vijana. Hizo ndo solution ambazo NMB inaweza kutoa kumsaidia kijana ili ajiendeleze zaidi kwenye hii tasnia ya technology na data. The industry is too big, is growing, lakini tunahitaji talents. Sababu talents is what we are missing in the market. Kwa hiyo tuko hapa kuambia vijana work hard, but also whatever you have with you as a solution, come to us, tutatest your ideas, tutaileta kwenye market. Karibuni sana. Asante sana dada yangu kutoka NMB. Dokta, na mimi ni dokta. Ya, mimi hapa naitwa Daktari Cosmas Mnyanyi, ni mhadhiri mwandamizi Chuo Kikuu cha Tanzania.
lakini zaidi ya yote ni mtaalamu wa masuala ya ujumuishaji wa makundi anuai katika jamii. Na ndio maana hapa nafikiri na nimekuepo hapa kwa nini? Ni kwamba vijana, mara nyingi tunaongelea vijana wote, lakini mara chache sana wameongelewa vijana wenye mahitaji maalum. Ni mara nyingi sana tumeona startup, tumeona watu wakifanya uvumbuzi, lakini mara chache sana tumeweza kuona ni namna gani watu wenye mahitaji maalum na wenyewe wanaweza wakatumika katika uvumbuzi. Kwa hiyo nimekuja hapa kwa kwanza kuwaomba vijana wote tushirikiane wote kwa malengo ya kwamba hatuna dunia maalum kwa ajili ya watu maalum. Tuna dunia moja tu, kwa hiyo wote tuifurahie kwa pamoja, na kama ni internet ni moja, wote tuifurahie kwa pamoja. Hilo ndio lengo la uwepo wangu hapa, lakini pia kupata concerns za vijana wengine. Vijana wote hapa ameongelea ndugu yangu wa NMB, tuna changamoto kubwa moja, awe kijana wa kisasa na kijana wa kizamani. Masuala ya biashara hatujawahi kufundishwa namna ya kuanzisha kampuni, ni shida. Namna hata ya kukopa hela benki ni shida. Naamini tukifunguka hapo vijana vizuri, hawa NMB watatuchoka na watajikuta kwamba wako vizuri zaidi. Na natamani NMB na watu wengine wote wanaoshughulika na vijana wawatengenezee mazingira rafiki. Lakini katika kutengeneza mazingira rafiki, tusisahau mazingira jumuishi. Maana ulemavu hauchagui mtu. Ni juzi tu tumempata pale profesa ambaye amepoteza macho akiwa na umri mkubwa, lakini leo ataishije kwenye ulimwengu wa kidijitali. Kwa hiyo makundi anuai ambayo ndugu yangu Mashaka anayashughulikia, mimi hapa ndio najitahidi kuyaangalia ni namna gani yanajumuisha makundi ya wanawake, makundi ya vijana wajasiriamali, makundi ya kina mama, makundi ya watu wenye ulemavu. Ni namna gani tunawafanya wawe sehemu ya jamii ambayo inaenda mbele sana kidigitali. Asante sana. Asante, nashukuru sana. Kwa dakika takriban 45, nataka zimebaki 40 sasa. Nataka tuangalie jinsi gani mabadiliko katika teknolojia au katika teknolojia ya kidijitali yanaweza yakasababisha mabadiliko chanya, hususan katika kujenga ajira. Lakini sio tu kujenga ajira hususan kwa vijana, maana leo ni siku ya vijana na ICT, lakini pia kutatua changamoto za kimaendeleo katika kijamii na kiuchumi. Na nimefurahi kwamba ninao wataalamu wangu, kaka yangu Mashaka kutoka wizarani, dada yangu Diana kutoka NMB, lakini pia Dr. Cosmas kutoka chuo kikuu RIA cha Tanzania. Nikianza na wewe Mashaka, moja ya presentation tumeisikia sasa hivi kutoka kwa Diana, ameongelea ugumu wa upatikanaji wa data. Na data hapa anavyoongelea sio data katika maana ya information, naongelea data katika maana ya internet access au accessibility ya internet. Sasa kutokana na ugumu huo, wao kama bank wanashindwa kupeleka huduma zao maeneo ambayo yamekosa au yanapungukiwa na hiyo na access ya data. Labda mtuambie kama wizara mna mikakati gani kuhakikisha Tanzania, kwa maneno ya ndugu yangu Cosmas, ni jumuishi, haimwachi mtu nyuma, hususan kwenye upande wa data? Kuna maeneo mengi ambayo kama wizara tunajaribu kuchampion kuhakikisha issue za data zinafika kwenye maeneo makubwa sana. Kitu kimoja ambacho kama wizara tunakifanya, namba moja, tumeanza na mikakati ya kuhakikisha, manake naona wanafunzi ni wengi hapa, kuhakikisha pia kule mashuleni wanafunzi wanakuwa na hizi internet za bure, free wifi, ambazo zinawekwa kwenye mashule ili wanafunzi na wao waweze kujifunza, waweze kuangalia, kujua teknolojia inakwendaje. It's good to see tuna wanafunzi hapa, na mimi kidogo nilikuwa nauliza baadhi yao, wengine hata kompyuta hawajawahi kuishika, lakini wana ile ari ya kutaka kufahamu
hivi kompyuta inakuaje, na wanakuwa na tamaa. Kwa hiyo sasa ili hizo ndoto zao ziweze kufika huko, manake lazima tujitahidi kuwa na mazingira wezeshi ya hawa vijana wetu. Kwanza waweze kupata vifaa vya kompyuta, na sisi kama wizara kupitia UCSAF huwa tunafanya sana mara kwa mara, tuna donate baadhi ya computers kwenye mashule, na tumekuwa na initiatives nyingi sana, hususan tunaongea na NMB, NBC, mabenki, tuna watu wa Airtel, stakeholders mbalimbali kujaribu kuwatia hamasa kuhakikisha hivi vifaa vinakuwepo mashuleni na kwenye maeneo mengi. Lakini hilo ni eneo moja. Kwa hiyo vifaa pamoja na mtandao, ili hawa vijana waweze kuenjoy accessibility ya internet. Lakini upande wa pili, ukitoka mashuleni, sasa hivi tunataka kuanzisha innovation centers. Tayari tumesha earmark baadhi ya maeneo. Tuna mikoa kama 8 ambayo tunaanzisha zile innovation centers. Sasa katika haya maeneo ya innovation centers, maana yake ni kwamba vijana watakuwa na nafasi ya kwenda humo kujifunza, na kutakuwa na free internet na data. Vijana watakuwa wanaonyesha bunifu zao mbalimbali kupitia kwenye tehama. Kwa hiyo hili nalo ni eneo kubwa ambalo tunalifanya, na kama wizara tuna initiative hiyo ya kuanzisha katika mikoa 8. Tutakuwa na Dar es Salaam, tutakuwa na Dodoma, tutakuwa na Lindi, tutakuwa na Tanga, tutakuwa na Mwanza, tutakuwa na Mbeya, tutakwenda mpaka Zanzibar. Kwa tutakuwa na mikoa kama 8. Lakini pamoja na hayo, bado pia tunashirikiana na wenzetu kina NMB, kina NBC kujaribu kuwa encourage na wao na stakeholders mbalimbali waweze kuanzisha hivi vituo ambavyo wanafunzi na vijana hususan waweze kwenda kwenye hivyo vituo waka access internet, pale zitakuwa free, lakini pia kuonyesha upskill zile talents zao. Eneo jingine kama wizara kuhakikisha tunakuwa na hili data zinakuwa rafiki, kama alivyosema mtoa mada mwenzangu hapa kwamba watu wengi hupendelea kutumia zile USSD code. Sasa USSD code ni ile unaingiza *105*, lakini kwa sababu gani watu wanashindwa kuafford au wanashindwa, wakati mwingine ni simu wanazozitumia zinakuwa ni zile simu tunaita mara nyingi simu za vitochi zile. Sasa maeneo mengine kunakuwa na mtandao ambao hausupport simu hizi za smartphone. Sasa sisi kama wizara sasa hivi tunajenga minara kusaidiana na kampuni za simu, tunapeleka minara pembezoni mwa nchi kwenye maeneo mbalimbali, na hii ni agenda kubwa ambayo tunaifanya kuhakikisha ile minara iliyopo tunai-upgrade kutoka kwenye 2G iende sasa kwenye 3G and above, ili watu waweze kutumia hizi smartphone na waenjoy hizi teknolojia ambazo zipo. Lakini na maeneo ambayo hakuna hizi connectivity, tunajenga minara ambayo nayo iweze kusaidia maeneo hayo. Kwa hiyo utakuja kukuta sisi kama wizara hizo initiatives nyingi sana tunazifanya, lakini kubwa zaidi tunatengeneza sera sasa hivi. Sera hii nayo inakuwa inaangalia vijana hususan hawa innovators, tunawasaidiaje kuhakikisha na wao wanahudumu kwenye hii mabadiliko haya ya kiteknolojia, na wanakuwa na mchango mkubwa sana. Na hilo tu kama halitoshi, tunakwenda mpaka sasa kutengeneza sera ambayo inakuwa specific kwa ajili ya vijana, na hili lengo kubwa ni kuhakikisha katika sera hizo masuala ya data haya hususan kwa vijana kwenye maeneo ambayo vijana hawa watakuwa wanatumia internet, tuweze kuwasaidia ili na wao waweze kuwa na hizo talents hizo ambazo zitawasaidia kuwa na uelewa wa masuala ya teknolojia na kuwa na skills ambazo zitaleta teknolojia hizi ibukizi ambazo tunaziita emerging technologies. Kwa hiyo
Kwa wizara, those are some of the initiatives ambazo tunazifanya. Kwa hiyo nawasihi sana vijana, mkipata wasaha, mkisikia kuna innovation center iko huku, basi muweze kuzitumia. Mashuleni huko zikija internet na computer, mtumie sana hizo computer classes, kwa zitawasaidia sana. Hiyo ni asante sana. Mashaka, nitarudi kwako. Umeongea vitu vingi sana kwa wakati mmoja, lakini pia naamini wote tuliokaa hapa tunaandika maswali ambayo tutapenda kuuliza. Nikimaliza my second round of questions, nitafungua floor kwetu sote. Nije kwako Diana. Kama bank mna process a lot of data nyingi sana, yani left, right and center. Kuna mtu tu akija kufungua account pale mnakusanya a lot of information, lakini nataka utuambie hii data ambayo nyinyi mnaikusanya, how secured is it in terms of mimi napoleta taarifa zangu pale, serikali ikitaka kupata taarifa zangu, how safe or how secured is my information napoileta NMB? Sio kwamba nafanya kitu chochote fishy, lakini assurance. Angekuwa mtu wa hospitali pia ningemuuliza masuala ya confidentiality, na ni wakati gani kama bank mnalazimika kutoa personal information za mteja. Karibu. Asante. Ni kweli tuna process a lot of data. Kwa siku ni zaidi hata milioni 20 data zinapita pale NMB. Lakini mimi niko department ya data, lakini kuna wenzangu ambaye naye ataongea kitu, yuko kwenye department ya cyber security. Ni department kubwa sana. Tunapofanya nao kazi pamoja ku make sure our data is protected. Our data hata ukitaka kutoa tu nje ya bank is not possible. Yani security ya NMB ni kubwa sana. Hata tulikuwa na zile town hall, tunafanya Teams meeting au Zoom meeting, mtu hata huwezi kupiga picha kujua mtu anapresent kitu gani. The security team yetu iko vizuri sana. Lakini pia sharing of information, kwa mtu anapotaka kuja kuona information yake NMB, it has to go through people wahusika. Kuna watu wa compliance wanahusika na relationship na wateja, kuna watu wa forensic, kwa sio mtu yoyote anaweza kutoa information ya NMB. Na system zetu zote zina audit trail. If you do anything in the system, mtu anaweza kuja kuona nani alifanya kitu gani, nani aliview kitu gani. Kwa system nyingi za banks zinazoinua ni audit trail. Hiyo pia ni kwa ajili ya kujua watu wanafanya nini na system zetu. Lakini pia our data is secured. Sharing of any information, tuna classification kama data ni public au should it be private. Kwa documents zetu zote zina hizo classification. Can this data be shared to somebody even within NMB? I may not be able to share information aliyotuma Madam CEO au aliyotuma head wangu wa department to somebody else, because ameomba hiyo information isiwe shared kwa watu wa level ya chini. Kwa sio tu kwenda nje ni imekuwa very protected, lakini hata kwenda ndani information is only viewed to people ambao wanatakiwa kuview. Hiyo yote ni kwa ajili ya kuprotect our data, pia ni kuprotect our image. If your data goes outside so many times, your competitor may know your products, unashangaa tu faster mtu ukaelewa kinachoendelea NMB ana launch kitu baadaye nyie. Kwa we have a lot of things. Hizo zote ni measures kwa ajili ya bank kujiprotect. Lakini kuwasaidia pia staff, tuna a lot of awareness sessions na staff on almost every 2 times a year on data sensitivity, data privacy. Tuna the whole branch, the whole people at the NMB, even to the branches. Kuna hizo training ya mandatory, mtu ajue kabisa data sensitive information ni ipi, na if ukuta na sensitive information what are the actions. Kwa sababu unaweza kufukuzwa kazi, you may lose a lot because of processing information ambayo hukutakiwa kuiprocess au kuituma. Kwa people are aware and they are aware of results of sharing such information. Lakini apart from awareness, our security teams protect a lot of information. That's why you can only share information ambao imetakiwa kushare na wewe. Otherwise, you may not be able to share kwa watu wengine. Nashukuru sana Diana, na nitarudi tena kwako kwa swali langu la pili la mwisho, lakini kabla sijarudi nije kwako Daktari Cosmas. Moja ya majukumu ya vyuo vikuu
ni pamoja na kuishauri serikali. Out imekuwa very outstanding kwa mifano ambayo nimeipata leo hapa, na nitahakikisha huyu bwana wa wizara anafahamu vitu vizuri ambavyo out mnavifanya, lakini napenda kufahamu mmechukua hatua gani katika kuishauri serikali, hususan wizara yetu, na tuna mwakilishi wa wizara hapa mbele, lakini pia katika adhara yetu tuna wawakilishi wengi kutoka wizara, katika kuhakikisha mitaala ambayo wizara zetu zinashirikiana, wizara ya elimu, wizara ya teknolojia ya habari hapa na tehama, kuhakikisha basi ili haya masomo ya ICT, hivi vitu ambavyo nyinyi mnavifanya katika ngazi ya chuo kikuu, vianze mapema zaidi katika ngazi za awali. Naomba kufahamu tu nini hatua ambazo nyinyi kama tena chuo, nadhani Open University za quasi university, it's part government part public private, ndio mnafanya hatua gani kuhakikisha mitaala yetu ni rafiki? Umeongelea masuala ya inclusivity, kwa hiyo utasema kwanza upande wa inclusivity, watu ambao wana mahitaji maalumu, lakini pia inaanzia katika ngazi za awali. Kwa kifupi kabisa. Kwa kifupi sana ni kwamba bahati nzuri kwa kutumia haya masuala ya teknolojia saidizi zinazidi kushuka chini, lakini siku zote tukubaliane tu na wote tukiwa hapa, masuala yoyote yanayohusu neno innovation au uvumbuzi yana kazi ngumu kidogo. Lazima uvae ngozi ngumu kidogo. Na of course mpaka kufika huku chuo kikuu huria cha Tanzania kimefanya kazi, na nashukuru uongozi kuikubali. Kwanza nilikuwa najiuliza hivi kweli watakubali? Kwa sababu uvumbuzi huu mimi nilijifunza nchini Finland. Nilipoingia nchini Finland nilikuta mwalimu asiyeona akimfundisha mwanafunzi asiyeona. Swali lilokuja kama mtafiti mara moja na mimi nikuja kuanzisha kitu kama hicho ndani ya nchi yangu. Lakini changamoto zimekuja kama kawaida. Hapa tunadili na kundi maalum, na hasa ni kundi la watu wenye ulemavu. Kwa hiyo sasa hawa watu perception ya jamii iko negative tangia mwanzo. Lakini bahati nzuri ni kwamba kutokana na hivi vitu wanavyovionyesha, sasa hivi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imewachukulia haya masuala kwa hali ya juu sana. Mfano, ndugu MC, mwaka jana serikali ya Jamhuri ya Muungano imemwajiri ndugu yangu Ezekiel Mkobi, ambaye ni kijana amepoteza macho akiwa na umri wa miaka 30, lakini sasa hivi ameajiriwa Wizara ya Afya kama muhasibu. Hebu kofi moja kwa Mheshimiwa Rais, hata kama hatusikilizi hapa. Kwa hiyo kazi ambayo tunayo, ambayo kama wataalamu, ni moja tu, kwamba ni namna gani kwanza tukubali mitaala rekebifu. Lakini kwa sasa hivi nafikiri tunako kwenda tutakubaliana, kwa sababu mitaala rekebifu ndio inatuletea hawa watu waweze kufanya hivi. Mfano kiziwi, unamfundisheje kiziwi kompyuta? Unafanyeje kiziwi amfundishe kiziwi mwenzake kompyuta? Kwa hiyo bidii cha kwanza uanze kutengeneza lugha ya alama ya kiziwi ili baadaye waweze kuwasiliana, halafu baadaye ndio waweze kusoma. Kwa hiyo kwa sababu chuo kikuu cha Tanzania ni chuo cha serikali, ina uhakika mambo mengi serikali inayaona, na kutokana na hivyo kwa sasa hivi sasa kwa nini tunatoka nje? Tunatoka nje sasa kuangalia kama wenzetu ambao hawana mahitaji maalum wameanzishiwa startup. Hasa ni lini na sisi kama taifa tunapata startup kwa ajili ya watu wenye ulemavu, ili maugunduzi haya mlioyaona hapa yaweze kufanyika kwa haraka na kwa umakini zaidi. Na pia ndugu zetu wa benki, ni lini hawa watu na wenyewe mwanze kuwakumbuka, sababu tayari wanaweza wakafanya mambo ya ICT. Benki sasa hivi inahusiana na masuala ya ICT. Ni namna gani na nyinyi pia benki na watu wengine ambao mnahusiana na hivyo, ni namna gani sasa mseme ndani ya benki hebu tutengeneze kiji startup ili na sisi tuwe tunayo adapted employment ya watu wenye mahitaji maalum, tuwafanye na wao waweze kufungua benki. Maana kufungua benki ni kwa mtindo wa online. Basi kati ya wale vijana wanaofungua benki, kwa nini tusiwachukue na sisi viziwi na hawa wasiona, na wenyewe hebu tuwatest? Maana mfano UNECA mwaka jana kupitia DG tulishirikisha vijana wasichana 10 wasiona kwenye coding camp.
ilikuwa ni amazing. Afrika nzima ilikuwa ndio mara ya kwanza kusema la, kumbe wenye mahitaji maalum na wenyewe wanaweza wakashiriki. Kwa hiyo kama jinsi ambavyo ukombozi mwingi ulianzia Tanzania, na nafikiri na ukombozi wa watu wenye mahitaji maalum na ulemavu unaanzia Tanzania. Asante sana. Nashukuru sana. Naomba kama kwenye hadhara yetu dada Grace Makanyaga Grace yuko wapi? Naomba nyoshe mkono. Grace Makanyaga. Kama upo na unanisikia lakini unaona aibu, Mungu anakuona, naomba basi mtoto anakutafuta hapo nje, uende ukamwattend mtoto wako. Nakuja swali langu la pili na la mwisho kwenu panelist wangu. Nikianza na wewe kaka yangu Mashaka, kwamba katika mazungumzo yako ya msingi na ya awali umeongelea incubation centers and hubs. Umeongelea vitu vingi vizuri na nimefurahi kwamba hivi vitu tunavipeleka shuleni. Hamna kitu kinaitwa mashuleni jamani. Tunavipeleka shuleni na maeneo hayo pembezoni na hapa mjini. Lakini ni kwa namna gani wizara imejiandaa kulinda, to protect bunifu za vijana wetu? Naomba kufahamu ni kwa namna gani wizara imejiandaa kulinda bunifu za vijana wetu. Kama wizara tuna jitihada mbalimbali ambazo tunazifanya kuhakikisha tunalinda bunifu za vijana. Na namba moja kabisa, kwanza ni tunatengeneza sera ya innovation. Sababu ili uweze kulinda lazima uwe na yale mazingira wezeshi ambayo yatakusaidia wewe kuweza kulinda hizo bunifu ambazo zinaibuka. Kwa hiyo namba moja kabisa ni kuwa na ile sera ambayo itatoa mwongozo wa jinsi gani hizi bunifu zitakuwa managed na zitakuwa promoted. Lakini namba mbili, kama wizara tuna mkakati sasa wa kuangalia hizi innovation hizi, na katika mkakati huo tuna mambo manne tunasema tunayasimamia. Mambo manne. La kwanza huwa tunasema ni identification, yani kuzitambua zile teknolojia ibukizi. Kwa mfano leo hii mtu anakuja na creativity yake, anakuja na kitu ambacho amekitengeneza kupitia tehama, basi yule mtu lazima kwanza tumtambue. Sasa lazima tuwe na mkakati wa kuhakikisha hizi innovations zote hizi tunazicollect vipi, tunazi-identify vipi. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ukishazi-identify, ambalo ndio swali la msingi, tunakuja sasa vipi, how do we protect? Kwa hiyo una-identify kwanza, unaitambua, alafu unakwenda sasa kuiprotect. Kwenye kuiprotect sasa, hapo ndio tunaweka mechanisms mbalimbali kuhakikisha tunalinda zile bunifu zako. Kwa sababu leo hii mtu anaweza akaja na bunifu nzuri sana, lakini baadaye ikaja ikachukuliwa na wenye fedha na yule mtu asipate kitu chochote. Kwa hiyo namba 2 tunasema sisi tunaangalia sana protection. Kwa hiyo tukisha-identify, tukishaitambua, sasa tunakuja kuiprotect. Sasa namba 3, ukishai-protect sasa, tuna kitu tunaita kuipromote. Sasa how do we promote it? Kwa sababu unakuja na bunifu ambayo ni nzuri sana, ambayo inahitaji promotion. Kuna watu wengine wanakuja very talented, anakuja na kitu kizuri lakini anakosa promotion. Akikosa promotion, maana yake ile talent itafifia, kile kitu alichokuja nacho kinapotea kirahisi sana. Kwa hiyo sisi kama wizara tunahakikisha tunakuwa na ule mkakati wa kupromote. Kwa hiyo tuna-identify, tuna-protect, tuna-promote.
Sasa tukisha promote ya 4 ambayo which is very crucial nayo stage hiyo ni sustainability. Mara nyingi mtu anakuja na kitu very nice, very creative. Kile kitu kinakuja lakini hakilast. Pamoja na kuwa unaweza ukakipromote, baada ya muda kinakufa. Sasa lazima tuziekee mechanism endelevu. Hivi tunafanyaje sasa? Hii ni talent nzuri. Hii ni teknolojia nzuri ambayo huyu mtu amecreate, amekuja nayo. Sasa how do we make it sustainable? Iwe endelevu, iendelee kuishi. Kwa hiyo hayo ndio maeneo 4 makubwa ambayo sisi kama wizara tunaona tukia implement vizuri na kwa kushirikiana na vijana, basi tunaweza kuleta mabadiliko makubwa ya kidijitali Tanzania. Kwa hiyo tukumbuke ni maeneo 4. La kwanza tuna identify. Kwa hiyo kama wewe huko mna talents zenu huko, ni rahisi kuzileta. Njooni wizarani, we will help you, tutaziregister, tunashirikiana na ICT hapa the way tunavyoweza kukusaidia. Number 2, tutakusaidia kuiprotect ile creativity yako uliyokuja nayo, lakini pia kuangalia jinsi ya kupromote na kuangalia the way inavyoweza kuwa endelevu. Kwa huo ni mkakati. Kwa hiyo sera na mkakati, with those 2 things I believe kwa pamoja na vijana tunaweza tukawasaidia tukaweza kufikia yale malengo ambayo tunataka kuyafikia. Asante. Nikushukuru sana kaka Mashaka. Nitaacha sasa practitioners ambao wanakusikiliza wao wakuulize maswali. Nakuja kwako dada Diana. Niliuliza hili swali lakini ningependa ulirudie tena ukiwa na kifua mbele. NMB kama NMB mnafanya jitihada gani kuhakikisha teknolojia ya tehama au ICT hususan kwa vijana ina take shape hapa Tanzania? Karibu. Nakupa dakika ya kujinadi au uwanda wa kujinadi au kuiuza benki yetu. Karibu. Asante kaka. Kama tulivyoongea kwenye presentation yetu, NMB kama NMB inafanya jitihada ya kwanza iliyofanya ni kuanzisha hiyo sandbox environment ambayo fintech, startups, vijana wote wenye solutions zao wanaweza kuja kwetu wakatest their solution with us. Tukishafika kwenye stage nzuri tunaipeleka kwenye production pamoja. Kwa hiyo ni environment ambayo NMB anzisha. I think it was almost the first in the market kuanzisha. Kwa hiyo tunawakaribisha sana vijana wenye idea zenu, msikae nazo. Yaani tuleteeni hapa kesho, kuna mdada ataongea sana kuhusu fintech sababu kuna department husika inahusika na mambo ya innovation na fintech. So this lady tomorrow ata present kuhusu hiyo department yake na what we do as NMB. Kwa hiyo wabunifu wote karibuni sana. Tunatamani sana ku-launch hizo solution zenu na sisi. Sababu hata NMB hatuwezi kufanya vitu vyote wenyewe. You guys, you are there in the market, mnajua kinachoendelea, mnajua kitu gani kinaweza kusaidia watu. Mfano yule binti aliongea kuhusu solution yake ya mtazi kujua kama mtoto yuko shule, hayuko shule. Hiyo ni vitu vizuri sana. Sasa vitu kama hivyo nyie mnakaa navyo mtaani, mnavijua. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kwa NMB kwa ajili ya kupractice hizo idea zenu. Nyingine kama tulivyosema vijana, lakini hawa ni sio wa shule, lakini vijana walioko mtaani wengi. Tuna solution nyingi za NMB, mkaweza mkatusaidia kuzioffer kwenye market. Mfano tuna wakala solutions. NMB ina aim kwenda kuwa na wakala even zaidi ya 100,000. Kwa hiyo ni solution ambao watu wengi mlioko mtaani, when you can come to us, we become partners. Sababu NMB ina lengo zaidi kwenda kwenye wakala zaidi, kuexpand hiyo wakala as market. Lakini vijana wengine wengi kama mko vioni, mnakaribishwa NMB kwa ajili ya field. Kila mwaka tunachukua zaidi ya wanafunzi hata 100 kwa ajili ya field work, kwa ajili ya internship. Tunawatrain kwenye nyanja mbalimbali na wengi mnakuja ICT. Tunawafundisha tunachofanya kama benki. Hii hata mkirudi vioni mjue market inafanya kitu gani na nyie muendelee kujizatiti zaidi kwenye hilo, ili hata mkitaka kuajiriwa na benki na au makampuni mengine muweze kwenda huko. Lakini most important ni kwa ajili ya nyie kufanya vitu vyenu vile vikawasaidia. Sababu serikali inajitahidi sana kupromote ajira
binafsi. Kwa hiyo hizo zote zitawasaidia kujua what industries are looking at, na nyie mkafocus elimu yenu kwenye vitu kama hivyo. Kwa if you are interested in doing a field of internship with NMB, muda wa kufika karibuni sana. Tunachukua wanafunzi wengi sana every year, na pia vijana wengi pia wanaingia NMB on the first entry kama direct sales officers. Tunawapeleka mtaani kwa ajili ya kuuza solution zetu as a bank, lakini hawa ni wanafunzi tu, vijana tu 500. So bado wale wabunifu, tuna ile sandbox tumesema, kuna hizi different partnership kwa ajili ya kuuza product zetu, lakini pia tuna offer scholarship kwa vijana, watu vijana especially wanaingia vioni, wamefaulu vizuri lakini hawana funding za kwenda vioni. Tuna NMB Foundation through Nuru Yangu Scholarship, the bank ina offer hiyo kwa vijana waweze kupata masomo, kusoma kama ndoto zao wanavyotamani ndoto zao zifike. Asante sana Diana, na nimalizie kwako sasa, kabla sijafungua swali moja kutoka from the floor, kutoka Open University, mtaalamu Cosmas, Dr. Cosmas Nyani. Labda tumalizie tu kwamba kwa sababu tunaongelea ni fursa gani zinafunguka, japokuwa umejaribu kuizungumzia hapa na pale, lakini kwa kifupi tu tuambie waajiri wote wanaotufuatilia, wote waliokuwepo hapa, wizara, watendaji, sekta binafsi zote zilizokuwepo hapa, kwamba kuajiri watu wenye mahitaji maalum. Mimi sipendi kutumia neno, nadhani tulishaacha kutumia viziwi, vipofu na vitu kama hivyo. Watu wenye mahitaji maalum, kwamba pamoja na kwamba tunaongelea tehama, lakini pia nafasi zinaweza zikajengwa, na labda tunaweza kuzijenga kwa namna gani? Umalizie kwa kifupi kabisa. Nitachukua swali moja from the audience, alafu tutafunga panel discussion yetu. Asante sana. Bahati nzuri ulioniuliza swala la ajira, hilo ndio lilonisukuma zaidi kuanzisha masomo ya tehama kwa watu wenye mahitaji maalum. Mwaka 2013 nilifanya utafiti hapa Dar es Salaam kuangalia ni namna gani watu wenye ulemavu wanaajirika. Waajiri wengi walikumbana na ile sheria ambayo inasema kampuni inabidi iajiri asilimia kadhaa ya watu wenye mahitaji maalum. Nilipowauliza mbona hamuitekelezi, jibu lao lilikuwa moja tu, bwana tena nafuu umekuja wewe umesema mtaalamu, hebu tuletee hao wenye ujuzi wenye ulemavu alafu wana huo ujuzi, alafu sisi hatujawaajiri, tuletee. Maana hatuwezi kumwajiri mtu kama hana ujuzi. Kwa hiyo ndio mara nikaanza kufuatilia jinsi gani ya kuweza kufanya watu wenye mahitaji maalum waweze kuajirika. Na lingine, transformation ambayo ilikuja. Transformation kubwa, mabadiliko mengi yaliyojitokeza ni kwamba ajira nyingi ziko mtandaoni. Kwa hiyo swali likaja, hao wenye ulemavu especially wasiona wataonaje kwenye mtandao? Kiziwi atajuaje hiyo taarifa kwenye mtandao na yeye hajawahi kusoma mambo yote yanayohusiana na mtandao? Kwa hiyo lakini mara baada ya kuanzisha hizi kozi, naweza nikasema masuala mengi yamefunguka. Wakati tulipoanza tehama kwa viziwi, nilianzisha pia utaratibu wa kwamba kila kiziwi nikishaona ameshapata ujuzi, mimi nilikuwa namuandikia barua kwa yeyote anayehusika, fulani bini fulani, huyu ni kiziwi lakini amejifunza tehama, anaweza kufanya mambo 1, 2, 3, 4, na ninaomba kwa nafasi yako katika kampuni yako au shirika lako umpe nafasi ya kufanya mazoezi, field practice, na ukiona anaweza basi muajiri, na utakuwa ni mchango wako kwa juhudi zinazofanywa na Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Mimi naweka sahihi. Kutokana na hilo, uviziwi wameweza kuajiriwa TTCL wakafanya kazi. Of course walikuja wengine wakaondolewa kazini kutokana na kukosa cheti cha form 4, ambao ni kinaeleweka kwamba wenzetu viziwi changamoto kubwa walionayo iwe shuleni iwe kwenye jamii ni mawasiliano. Lakini mara baada ya kuanzisha haya masomo ya kompyuta, nimemsimamisha kijana Oscar pale, Oscar Msofe. Huyu yeye amesoma akawa form 4 akufanya vizuri.
Kwa hiyo lakini kutokana na ujuzi huo ndani ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania nilikuwa mtaalamu mwelekezi wa kuanzisha certificate na diploma za kompyuta, lakini ikiwa na lengo kwamba hawa wenzetu wenye mahitaji maalum watakaposoma watalukaje kwenda mbele. Kwa sasa hivi sasa daraja liko wazi, ila sasa kazi kubwa ambayo ni ngumu, ambayo nafikiri ningeomba hata ndugu zangu mashirika hata na serikali kwa ujumla, ni kwamba sasa namna gani tutengeneze startup ambapo hawa wenzetu viziwi na wenzetu wasioona wanapata fursa ya kujifunza basic skills ili tuweze ku unlock potentials kama hizi mlizoona za kijana ambaye hajawahi kumaliza shule ya msingi, lakini leo anaweza akaunganisha sauti kwa kutumia simu ambayo watu wote tunatumia. Na naamini kwa mtindo huo pia tumeshaona wenzetu wasioona, nimesema kuna mwingine ameshaajiriwa kama mhasibu ambayo nafikiri ni landmark kubwa sana, na wenzetu hawa kina Faraja Jeri wameajiriwa kama wafanyakazi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kinachoonyesha ni kwamba tehama ni nini? Kwangu tehama inampa raha kila mtu. Na uvumbuzi huu na nashukuru pia kupitia juhudi hizi ambazo nimezifanya, pia nimetambuliwa pia na jumuiya ya kimataifa kama mtaalamu mmoja wapo ambaye anashiriki katika kuondoa vikwazo katika ushirikishwaji wa jamii. Na sisi kama nchi tunajivunia na kupongeza. Naomba makofi mengi kwa panelist wangu. Niko dakika 2 juu ya muda ambao nilipanga nimalize. Naomba nipokee swali moja tu, kama kuna swali lile pale. Wako wawili, naomba nichukue wale sasa tukubaliane kukubaliana. Kuna kiongozi hapa ambaye nitachukua haya maswali matatu, lakini naomba tufanye kwa mafupi sana. Sawa. Nitaanza na mwalimu hapa. Jina lako kwa kifupi, naomba umwashie mic. Kuna mic hapo kwenye meza? Kuna mic hapo? Naomba umpatie chap changamke. Alafu nyinyi wanafunzi wawili, alafu tunafunga. Kwa kifupi, jina lako, swali lako, straight to the point. Karibu. Naitwa Honorat Ngowi, ni mwalimu wa ICT kwa watu wasioona, Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Changamoto yangu au swali langu ni dogo sana kwa hao watu wa benki kwa ujumla, benki zote Tanzania. Tumezoea kwamba sisi tunaweza tukafanya miamala kwenye simu zetu, kulipa bili mbalimbali, kutuma, kupokea na kusoma hata jumbe, kila kitu kwa kutumia simu zetu, kwa smartphones. Lakini kwa kupitia benki zote, huduma ya ATM haipo accessible. Wanatusaidiaje kuweka accessibility kule? Kwa sababu sisi tunatumia program za sauti. ATMs nazozipitia nyingi hazina screen reader, ambayo ni program maalum. Sisi inaweza kutusaidia A mpaka Z kuweza kuoperate computer pamoja na simu janja au sikano smartphones. Swali zuri sana, nashukuru sana. Wanafunzi wangu pale wawili, tuanze na dada hapo. Bonyeza mic yako hapo, anza kuongea. Jina lako na nenda moja kwa moja kwenye swali. Hello. Kwa majina naitwa Latifa Saidi Adrian. Swali langu nilikuwa nataka nimuulize Dr. Cosmas hapo. Anasema wenzetu wenye makundi maalum wamesoma vizuri na tunaona kweli wanafanya vizuri. Sasa mimi swali langu ni kwa nimuulize, ni kivipi aliweza kupata vifaa vile vya kuwafundishia, manake ni gharama sana, na kivipi aliweza kupata wale wataalamu wa ishara za lugha? Manake tunajua hapa Tanzania wengi hawasomi ishara za lugha, bali wanajiingiza katika sehemu zingine na wajiingize katika ishara za lugha. Sasa swali langu ndio nilikuwa nataka nikuulize, ni kivipi uliweza kupata vifaa kama vile madaftari yale ya nukta nundu wa wenzetu vipofu na wale wasiosikia, wale wataalamu wa ishara za lugha? Asante. Asante, swali zuri sana. Tumalizie kaka mbele yako hapo. Naomba umpe mic chap, jina lako na swali lako kwa kifupi. Kwa majina naitwa Abedi Karim Kamuje, natokea Tanzania, form 6 PCM. Swali langu linaenda kwa Mr. Cosmas Ngonyani. Nilitaka kujua, je, alisema kwamba statement yake moja alisema kwamba tunajua ni jamii ni ngumu kwa wenzetu wenye mahitaji maalum kukubali kwamba waende wakajifunze na kujiunga katika sehemu ambazo wanaweza kujifunza na kupata uelewa fulani. Je,
haujazungumzia kuna jitihada gani ambazo mmezichukua nyie kuhakikisha kwamba huduma yenu inawafikia moja kwa moja watu wenye mahitaji maalum katika jamii, kwa sababu hatutegemei wao kwa watatufuata sisi, kwa sababu sisi ndio tunajiweza yani kuwahudumia wao. Je, kwa hiyo kuna jitihada gani ambazo mmezichukua kuhakikisha hadi wale ambao hawana uwezo wa kutufuata sisi wanapata hizo huduma? Asante sana, na hayo ndio maswali yangu matatu. Naomba panelists wangu miajibu kwa kifupi kabisa, nikianza na wewe Diana. Kuna swali kuja kwako, alafu tutaenda kwa Matinyi, tutamalizia maswali mawili, then tutafunga plenary. Kwa kifupi. Sawa, asante. Nadhani mwalimu pale kutoka Open University, asante kwa swali lako. Mimi sio mtaalamu kwenye ATMs, lakini tumelipokea swala lako. Kama tumesema kuna emerging technology nyingi, virtual assistants, hizo ni emerging technologies. Kwa hiyo tunachojua sasa hivi ni kwamba ATM zetu pia zinaweka on legacy system, kwa maana ni system za zamani. But nitalipeleka kwa benki yangu kuhakikisha tunapofanya hizo, tunavyoenda mbele tunaweza kuwasaidia hata au kama nyie wenye makundi maalum kweli kuprovide hizo virtual assistants, kama ni hiyo ni voice recognition, ili uweze kufanya muamala wako kwa amani kabisa badala ya kuomba assistance kutoka kwa mtu mwingine. Kwa kama benki tumelichukua, tutakuja kwako na kwenu kama Open University, tutapo-implement hizo solutions za upgrade your ATM zetu, tuone kama tumeweza kuwasaidia hilo kundi maalum. Asante sana kwa swali, tumelipokea. Asante, naomba tuende moja kwa moja kwako daktari. Yaani leo nimepata maswali matamu kabisa. Naomba kwanza tuwapigie makofi mawili wale waliouliza maswali. Kama nilivyosema, uvumbuzi wangu lengo lake ni kusema kwamba kuwapa raha watu wote. Kwa hiyo yule aliyeongelea masuala ya nukta nundu, mimi sio mshabiki wa nukta nundu kabisa. Mimi ni mshabiki wa teknolojia saidizi kwa kutumia teknolojia ambayo kila mmoja anaitumia. Ndio maana ya inclusion. Kwa hiyo vifaa nilipata wapi? Vifaa nilivyotumia, sikuagiza vifaa kwa mtu yeyote. Vifaa nilivyotumia ni kompyuta unayetumia wewe na simu unayetumia wewe na jamii nzima inatumia. Kazi ambayo ilifanyika ilikuwa ni moja tu, ni namna gani hiyo simu iwe accessible. Kwa hiyo training ya kwanza ambayo ilifanyika mwaka 2011 ilihusisha wataalamu kutoka Kenya, na tuliipata kutokana na ushirikiano wa Tanzania Education Authority, Site Savers Tanzania, Tanzania League of the Blind, pamoja na chuo kikuu cha Tanzania na pia na Wizara ya Elimu, kwa malengo ya kwamba nilikuwa nimewaomba kwamba naomba msaada wangu mimi nataka itokee asiyeona amfundishe asiyeona. Kwa hiyo tukafanya hayo kozi. Kwa hiyo wanatumia simu ya kawaida na kompyuta ya kawaida. Kwa viziwi, naomba apigiwe kofi aliyeuliza swali la viziwi jamani. Hapa sio siri, nilipata shida. Kwa nini? Ukienda kwenye mtandao wowote ni kwamba hakuna mahali kuna lugha ya alama ya ICT kwa viziwi. Kwa hiyo hapo nilipata msaada kutokana na international conference zilikuwa nahudhuria na marehemu Profesa Tori Mbwete. Kwa hiyo wazungu Ulaya walituconnect na Deaf Aid waliokuwa wanafanya Kenya. Wao wenzetu walikuwa wanapomfundisha kiziwi, wanamfundisha kiziwi, kuna mtu wa lugha ya alama na kuna mtaalamu wa kompyuta. Kwa hiyo nilichukua wataalamu kutoka Tanzania kupitia chuo kikuu cha Tanzania kuwapeleka Kenya, wakasoma miezi mitatu. Lakini waliporudi huku mimi nilipindua meza. Badala ya kwamba yule wa lugha ya alama na mtaalamu wa kompyuta, mimi nikasema sasa sitaki, nataka kiziwi ndio amfundishe kiziwi mwenzake. Kwa hiyo tulianza na zoezi la kwanza, ilikuwa ni kutengeneza lugha ya alama ya ICT, ambayo ni lugha pekee ambayo imeshajitokeza actually naweza nikasema duniani ndugu yangu. Na hiyo imenipeleka WHO mwaka 2019 na imenipeleka kwenye ushindi wa sasa hivi kama nchi. Naomba tuipigie makofi nchi ya Tanzania kwa kunilea na mimi.
Naomba tumpigie makofi pia Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kuendelea kutulealea na sisi. Kutokana na hilo nimeweza pia kushinda kwenye zero project. Na kutokana na huo uvumbuzi sasa hivi, kwa hiyo neno kutoona tena sio changamoto. Umemwona ndugu yetu mwalimu asiyeona ameuliza swali, yeye anasema mimi hapa naweza nikatumia ICT yoyote. Na hata kompyuta yangu naomba niseme ukweli, ni yeye ananifanyia installation. Kwa hiyo akija ikuta na kompyuta yangu ananiambia, daktari naona kompyuta yako huko old version bwana, tuna version mpya, ngoja nikuinstalie. Ana install mwenyewe. Kwa hiyo lengo langu ni nini? Ni kujenga jamii jumuishi, ambapo wakati tulipokuwa jamii nzima tunasema kwamba mwenye ulemavu ni tegemezi, lakini sasa nataka kuleta mwenye ulemavu mimi namtegemea. Sio, unaona leo tumesikiliza clip nzuri ya ndugu yetu asiona katutengeneza. Nani hajafurahi hapa? Na ana clip nyingi anatengeneza. Sasa kazi yetu sasa wenzetu kwenye ICT sasa hapo sasa ni kuomba sasa wenzangu wote ikiwa pamoja na serikali tushirikiane sasa namna gani hili tulivushe mbele. Kwa sababu tayari lipo, hatuendi kuomba kwa mzungu saizi au kwa mtu mwingine yeyote au kwa mtaalamu kutoka nje. Wataalamu tunao ndani, hawa kinaona na Tingoi watatufanyia hiyo kazi. Asante sana. Asante, naomba tuwapigie makofi mengi sana. Naomba panelists wangu msimame hapo mbele kwa ajili ya picha ya pamoja kuhitimisha panel yangu, lakini naomba tupige makofi. Tuendelee kuwapongeza, wametushirikisha ubobezi wao katika tasnia. Tunavyoongelea ni kwa jinsi gani teknohama au tehama inaweza kujenga ajira kwa vijana. Kamera mmeshawapata hao. Wakati kamera wanakuja, naomba nitoe tu, kuna mabadiliko kidogo ya ratiba yetu. Tulikuwa tuna session ya masuala ya funding mchana baada ya lunch, lakini session hiyo tutaivuta sasa hivi kutokana na hawa wazungumzaji kutokuwepo mchana. Kwa hiyo sasa hivi tutaongelea masuala ya funding opportunities for startups in Tanzania, fursa ambazo zipo kwa ajili ya fedha, kwa ajili ya biashara au miradi inayoanza. Na naomba kwa heshima kubwa nimkaribishe on the stage, na yeye atatambua watu wake. Kaka Elias, anaitwa Elias, karibu sana on the stage, na wewe utatuambia Elias Richard, utatuambia kuhusiana na session yako. Naomba makofi kwake. Karibu sana. Tanzania ya kidijitali. Sijawasikia. Tanzania ya kidijitali. Asanteni sana. Ninayo furaha tena kujumuika pamoja na ninyi siku ya leo. Nimeona wengi mkitumia kitonga na nawasisitiza muendelee kutumia. Makofi kwa watumia kitonga wote. Sawa, basi bila kupoteza muda naomba tunaye mgeni kutoka CMSA, naomba nimkaribishe kwenye stage pamoja na kaka Rodrick Msechu. Makofi huku hawa ndugu akija. Mgeni kutoka CMSA atajitambulisha kwa kirefu, na ndugu Rodrick Msechu. Rodrick Msechu. Okay. Karibu unaweza kukaa. Basi huku tukimsubiria huyu mgeni kutoka CMSA. Kati ya vitu ambavyo tutakwenda kuvizungumza na natamani muandae maswali ya kutosha ni maswala ya fedha. Kulikuwa kuna dada wa NMB yuko wapi yule? Kwa hiyo tumekuwa wote tunafahamu ili uanzishe biashara mara zote unahitaji mtaji ama unahitaji fedha. Kwa hiyo siku ya leo tuna wataalamu hapa watatuambia namna tunavyoweza kupata hizo fedha. Okay, sawa. Tayari mgeni wetu kutoka CMSA tayari amekwisha kufika, na
This time I will use English, but also I'll do a little bit of mix-up for Swahili so that everybody could understand. And I've been asked, I didn't introduce myself. I thought you guys, you already know my name, but for the interest of those who are new today, my name is Elias Patrick. I'm the founder of Kitonga AI, and I'm also an executive director of a youth-led non-profit organization named as TAIC Forward Tanzania. Our aim, we want to bring together youth in Tanzania, engineers, and other who are in space of technology. We want to build a local solution together. And since NMB are here, I hope they are going to help us to get those funds that we need to scale the business that these startups that will be part of TAIC Forward will be bringing on the table. So without wasting time, I would like to welcome our guest from CMSA to introduce yourself, sir, and I heard you had a presentation. So you can do a presentation, and after presentation, straight we will go to the Q&A. Karibu, makofi tukiwa namleta mgeni wetu. You can come to talk to the podium if you want, or you can use the mic. Either way that you're comfortable. All right. Presentation ya CMSA, naomba itokee kwenye screen. I think utumie mic hile. Nadhani utumie mic hile ili uwe na move kama yeah, pia tunaomba hii screen kama inaweza Mr. Tumaini, this screen kwa ajili ya presentation, presenter wetu aweze kuona anacho present. Huku presentation inaendelea, nadhani presentation ipo tayari. Tunaomba hii screen. Okay, unaweza kuendelea kutambulisha. Good morning. My name is Alfred Mkombo. I'm the director for Research, Policy and Planning at the Capital Markets and Securities Authority. The Capital Markets and Securities Authority is a regulatory body that supervises and regulates capital markets. So I'm here to share with you some of the developments that we are making so as to make financing for SMEs and small businesses possible through the capital markets. So before I go to today's subject, I think I'll need to explain a little bit about the capital markets, what capital markets are, and what is CMSA, Capital Market and Securities Authority. I don't think, is there anyone who knows what Capital Markets and Securities Authority is? CMSA. Anyone who has heard about CMSA? Raise your hand. If you have heard about CMSA before, raise your hand, please. So no one has heard about CMSA. So I'll talk a little bit about what CMSA is and what capital markets are. What's the change? It's not moving. It's this one going forward. Oh, okay. No. That's it. This side. That's it. Okay. Right. So capital markets are markets for long-term finance. These are markets for financing long-term projects
long-term business ideas, and long-term ventures. So when we talk of long-term, we mean financing instrument that is 1 year and above. So if there's any financial instrument that you're financing 1 year or below, that is a short-term financial instrument. So capital markets, we are talking of a financial instrument that are one year and above. So the key role of, in the capital markets, some of the typical products in the capital market, we have the bonds, we have shares, and we have collective investment schemes. These are the products that we are supervising. I'll talk a little bit about them later, but the key issue is what we call intermediation. Intermediation is the facilitation or the transfer of resources from one unit to the other, from the unit with the surplus to the unit with the deficit. So the role of financial markets, the role of capital markets is to facilitate the transfer of resources from surplus units to deficit units. Deficit units, these are the units that are productive. These are the industries, these are the businesses, and even the government. And the surplus unit, it's individuals, you and I have the surplus. When we, for example, if we decide now, let everyone take out whatever he has or she has in their pockets, we could collect here a lot of money because we have a surplus to spend. Anybody who has a surplus, we call a surplus unit. So the process of transferring or making it possible to transfer resources from the surplus units to the deficit units, it is what we call intermediation. And the intermediation in the capital markets is supervised or regulated by the CMSA. So the functions of CMSA, in a briefly, CMSA, the Capital Market and Securities Authority, is responsible for promoting and developing capital markets. One of the roles of promoting capital markets is public education like this, or facilitating and development of products, financial instruments, and the like. So our role is to develop the market so that the market can be able to efficiently allocate the resources. Our second role is to formulate the principles that guides the industry, the financial service industry, the capital market. So we do this by formulating guidelines. We are going to talk about crowdfunding guidelines shortly. That is one of the functions of CMSA, to formulate the principles that guides the industry for smooth operation of the industry. And thirdly, we do licensing, license intermediaries and the players. We license and regulate them. If you want to undertake any business in the capital markets, you have got to get a license. You need to be licensed, and you've got to be certified. So the third function, CMSA is the advisor to the government about all issues related to securities to capital markets. So far, what is the structure of our capital markets? At the moment, the structure of the capital market, we have the stock exchange. This is the platform where trading of securities is conducted. Anyone who wants to invest can go to the exchange and buy shares or bonds, and anyone who wants to sell
their securities, the instrument can go to the exchange, the Salaam Stock Exchange. That is the infrastructure that is we have licensed so far. We have one commodity exchange for the trading of commodities. We have the Central Security Depository. We have licensed dealing members, about 16, investment advisors. We have collective investment schemes. We have nominated advisors. We have listed companies. We have corporate bond instruments that we have approved. And so far, we have a number of 600 plus government bonds that are listed on the exchange. So that's a kind of a structure of the market. We shall see later on. If you want to know a little bit more about the Salaam Stock Exchange, about bonds, about collective investment schemes, we are open. You can visit and we can talk a little more about it. But for the time being, for the sake of today's lecture, I just wanted to highlight what is happening in our market in Tanzania. So in terms of the value of the market, Tanzania capital markets, roughly that is the value of the market. We have the equity. Equity, it means shares. The shares, the market, shares market is about 15.7 trillion shillings. We also have a bond market, which is about 17.8 trillion shillings. We have collective investment schemes, about 1.4 trillion shillings. This was as of June. I have not updated this slide, so you may see some slightly difference when you look at today's figures. So in terms of the equity market, most of you guys here are business owners or prospective business owners. So you are looking at raising capital. You want to raise capital. You want to get money for your business. One of the options that you may use is to sell shares to the public to get money and undertake your project. So in terms of the equity market, this is the sale of shares to the public, and those investors become owners of the business. You are now co-owners and they have a stake in your business. So in terms of voting, they can vote, but they are also entitled to appointment of directors, but also receiving dividends. If you are an investor who buys share, you have the right to vote. You have the right to receiving dividends as a return. So the downside or disadvantage of equity or selling shares is that you have to now you lose some of the control, some of the voice, because you'll be now deciding together. You'll have those new shareholders will have a vote. They'll also be able to decide on the affairs of the company. So if you have a company, one of the options you may consider is to issue shares, to sell shares to the public. And selling shares to the public, you need to get an approval from CMSA. The second option that you can do, if you want to raise money, you can sell a bond. You can sell a bond. A bond is a loan. You are borrowing long term. You can sell a bond to the public and get money, implement your project, and at the end of the project, you return the investment. You return the money to the bondholders. But during the time of the tenure of the bond, you should be paying some installment. So this is one of the options that you may use, but this is usually used by companies that are bigger, that are large in size, and they are strong. They are stronger in terms of the financial
financial standing. If you are a startup, you have a small business, you cannot use this option because this is a loan you have to pay. You have an obligation to pay installments regularly. So the minimum amount you can raise through this option is 1 billion shilling. So if you are talking of 500 million, you cannot go through this option. The third option is establishing a collective investment scheme. I think most of you have heard about UTT. That is a fund manager that is managing a number of collective investment schemes. Collective investment schemes is a program whereby individuals, many people pull up their resources into one basket that is invested in various projects. So the advantage of this one is that you can invest even a small amount. You can collect a lot of money, but you also get professional advice, but it's also a means of managing risk through diversification. We call it diversification because your small amount of money can be invested in a number of projects. So this is also one of the ways. So I have talked about equity shares, I have talked about bonds, and the third one is collective investment schemes. Now, let us talk about small businesses. Those are I was talking about large companies that can issue shares, large companies that can sell, issue bonds, and collective investment schemes. But now, considering the nature of the SMEs, small businesses, they have specific, unique features that sometimes they are not able to raise capital through the normal channels of the bonds and the equities and other collective investment schemes. And the key challenge is because SMEs are perceived to be very risky. Young businesses, most of them die at early stages. So even banks or other capital markets providers, they shy away from SMEs. That is a big challenge. Most of the small business owners have a challenge of where they can finance their businesses. How can they raise money to finance ideas? So there is a resource gap, what we call resource gap. You need this much, but the market cannot provide you. So one way of that has been identified as a way to finance small businesses is through crowdfunding. So I'm here to talk a little bit about crowdfunding. And crowdfunding, we're saying, is a way of raising money, raising capital through contributions, small contribution from the masses, which is undertaken through an electronic platform, internet. So you have your idea, you sell your idea, and a number of people, they contribute small amounts, you raise your required amount, and you are able to finance your project. That is crowdfunding. So crowdfunding of late has been identified as a very critical, a very important means of raising capital by small businesses and SMEs, because it is a platform that collects money from people who are willing to take a little bit extra risk because of the advantages. And therefore, you'll see, CMSA, we have come up with a framework
to see how best businesses in Tanzania can utilize these platforms. When you look at the statistics, worldwide, crowdfunding has been drawing much interest now worldwide, and it has been one of the platforms that is used to finance businesses. According to these statistics, you can see that in 2016, amount raised in Africa was USD 182 million US dollars. I think these statistics are dated. Now I think we have much bigger numbers. I didn't have the statistics, but you can see it's a means that is getting popular now and then as days go on. And the leading African countries are Nigeria, Kenya, and South Africa. These are the leading countries here in Africa. But we as Tanzanians should now catch up with the boat. According to the research by ESRF, the size of the industry worldwide is over 40 billion shillings. The industry, the crowdfunding industry, that is how it is. It is a big industry, and with time it will grow even much bigger. Now we have to tap into that opportunity so that we can be able to finance our businesses. And I was saying crowdfunding provides an opportunity to participate, for the public to participate. It's not only for the benefits of the businesses, but also for the investors. You know, as an investor, you have the opportunity to participate in the young businesses that are growing. Most of the So I'm questioning that time is almost over. Let me just go straight to what we have done. So, what I'm saying is we at CMSA have prepared a framework, guidelines for regulation of crowdfunding businesses. Now, these guidelines will help to protect investors who are going to invest in the crowdfunding platform. But when you look at the types of crowdfunding platforms, we have 4 types of crowdfunding platforms. We have equity-based, whereby investors would share in the ownership of that business. You have debt-based crowdfunding, which is the investors would be lenders to the business, and we have reward-based crowdfunding. These ones are this is a type whereby there is a grant-based. It's a sort of a grant-based structure, and you have you have donation-based. Now, donation-based crowdfunding platform, these are the one that we usually see people collecting, contributing for wedding and for the other social events. For CMSA, we are going to regulate investment-based, that is equity or debt-based crowdfunding platforms. And the structure of the guidelines, that is the structure of the guidelines. I want to go into the details about the structures. But let me just say a little bit about this.
one of the controls that we have put is that there will be a limit as to how much somebody can invest. Because as we know, small businesses are riskier, so there will be a limit for the individuals, for one individual, how much one individual can invest in one business idea. So, let me just talk on what is next. So we have drafted the guidelines. They are currently with the publisher. Once they are published by the government publisher, they will be out. But who are the stakeholders? The stakeholders are either platform operators, will be licensing platform operators. Those who are owners of the platform will be licensed, and there will be rules how to operate the platform. But also the other stakeholders will be the business owners, the entrepreneurs, those who have ideas. They are the ones who are going to raise money through the platform. There will be some procedures on how one can sell the idea through the platform, but the other stakeholders are the investors, those who are going to invest now in those business ideas. So there will be a program or a procedural framework for everyone to know how they can benefit from the crowdfunding platforms. So because of time limitation, I may end up there. So I just welcome questions. I'll be able to share with you more. But if anyone who needs more information, you can always visit CMSA. You can visit the CMSA website or visit our offices. We are based at Garden Avenue Tower, previously PPF Tower, 6th floor. Thank you. Thank you so much. Can I have the mics on? Round of applause again to Mr. Capital Market. Is that the applause? Okay. Now we are going one big. Okay, one big, two big, three big. Can we stand? Can we stand while my mic is... I know I see some people are sleeping. Hello, okay. Yeah. So we're gonna do a little bit, you know, I'm a scientist, guy, I'm an engineer, so we're gonna, tunakwenda kushtua ubongo kidogo, sawa? So tutafanya zoezi la haraka haraka, naomba unisaidie kushika mic. Kwa hiyo utachukua mkono wako wa kushoto. Mkono wa kushoto, shika sikio la kulia. Sikio la kulia. Alafu huu mkono mwingine wa kulia pitisha chini. Shika, sawa. Sasa nikisema switch, unatoa huu mkono wa kushoto ulioshika sikio la kushoto, uhamie ushike huku, alafu wa kulia uhamie kushoto. Sawa? Simeelewa maelekezo jamani? Natafuta mshindi. Kuna mtu wa money market hapa, tunaweza tukaondoka na milioni 100 za haraka. So, switch. Allah. Switch. Allah. Mbona mnashika wengine nyusi? Switch. Aha. Switch. Sawa, basi mjipigie makofi. Okay. Mnaweza kukaa. So, tutakuwa na dakika chache ambazo natamani sana kupitia dakika hizi chache. Najua kulikuwa kuna presentation ya Kiingereza, nikaona wadogo zangu mnasinzia, wengine hamuelewi, mnasikia bondi, sijui stock, private equity, mkawa hamuelewi kitu. Kwa hiyo session hii tutachanganya Kiingereza, a bit of mix of English and Swahili ili muweze kuelewa. Kwa hiyo nitauliza maswali ya Kiingereza na nitahakikisha na yatafsiri kwa Kiswahili ili wazungumzaji waliopo hapa mbele waweze kuwapa majibu. Lakini pia nitatoa fursa ya kila mmoja wenu mwenye swali kuweza kuuliza.
Kabla sijaendelea, session hii inarushwa live, kwa hiyo labda umepewa jibu labda hukuelewa, basi unaweza kufuatilia session hii live baadaye ukaangalia baadhi ya majibu ambayo yametolewa. I will speak in English. This session is live, so in the case one of our speaker has said something, maybe you are not so sure about it, or you didn't heard it well, so you can just go back on ICT Commission YouTube channel later on and watch the stream again. I hope we are clear, right? All right. So nitaanza na swali la kwanza. Nichagulieni mji. Niongee Kiingereza swali la kwanza ama Kiswahili? Kiingereza. Tutaanza na Mr. Capital Market. So I know as a startup, now you have a business on table, it is doing well, and we know in order to grow a business or to scale a business, you need fund. And one of the biggest challenge most of startups are facing here in Tanzania is scaling the businesses. That's why it is very hard to hear out there our businesses like, hey, there's this amazing startup existing, or it is that has been founded in Tanzania. It is very rare. So as a speaker, as an expert in capital market, what is the gap? Why startups are not raising fund? Where is the gap? Why are they not raising fund for their business? Yeah, it's not only in Tanzania, but it's a global challenge. Across the globe, SMEs face a challenge in securing the right finance. And the problem is the nature of the SMEs. The SMEs are perceived to be riskier than any other business because of the, they're talking of 1 out of 5 young startups die before age of 5. So that's the challenge. So because of the risky profile, they face a lot of challenge in raising finance. And there are very few financiers who are willing to take that risk. But the good side of it is that the opportunities are lower there. The small business are the ones with the higher growth rates. And when you strike a good startup, you are able to gain much more than when you finance a business that is mature, at a mature level where the returns are really flat. So that's the challenge. But with the good policies and structures, young business can be able to get funding, the right funding, and they can be able to grow their business ideas, those good business ideas. You should be able to filter out. Now, the other challenge to filtering the good ideas and those ideas that are not really much. Yes. So one important thing is to prepare your idea so that it's a wake-up idea. And you have heard about other countries, there's a Lion's Belly, the likes of the VCs programs. Yeah. That kind of structures are important in really growing small businesses. Now, with our framework, crowdfunding framework, we hope now we'll be able to get business ideas uploaded on the platforms where investors can be able to see and be able to identify, because the investors will be also able to filter out ideas. Good ideas will be able to get financed through the platform. Let me just pause there before you give mic to Mr. Roderick. We just pause there. What are the traits as a VC, venture capitalists, are looking for startups? Like, these are the traits. Okay, this business, we will first look on this aspect, then this aspect, when they are doing those filtering. Because I know a lot of startups here, they would love to know specifically what the venture capitalist is looking forward into their business before they inject their money there for sustaining or growing those ventures. The number of features that VCs look at, some of the key features is the
the potential for growth. Scalability. How scalable is your idea? Yeah. The other one is this idea unique? Okay. How unique? Because if you it's one of those ideas that exist, they don't see value proposition. You have to really demonstrate that this idea is unique and there's so much value that you are going to bring. And thirdly, they would like to see how they are going to exit. Okay. The exit route is also important. Okay. When they get there, they want, after a time, they get their stake, they quit. Do they check the character of an entrepreneur? Like, Yes, do they have exactly. to run the background search? And what are the traits specifically for that entrepreneur should have? The entrepreneur really need to have to know what he's talking about. You know, you have your idea. Sometimes if you don't demonstrate that it's really, you know what you're saying. You have to. That's why they give you a short time. You have to describe very briefly within a short time. If it is really your idea, you own it. Yes. Yeah, you have to demonstrate that. Thank you, Mr. Roderick. Yes. Over to you, Mr. Roderick. You can have your mic. We will end where Mr. Capital Market has ended. I just want you to comment on the question that I've asked. You can simply, you can say it in Swahili or English, either way, so the audience can grasp something. Okay. Asante. Kwanza labda nianze kwa kujitambulisha. Mimi naitwa Roderick Msechu na nafanya kazi na Serengeti Business Angels Network, and what we do is twofold. One, we look for people who are potential angel investors. We bring them to the network. We teach them or help them understand how that asset class operates. Like he rightly said, it's very risky asset class, and the metrics that are normally used by the traditional financiers like the banks do not work for startups because it's an idea, they might not have assets. So if you look at it from the lens of traditional financing, you might not see what is worth. So what we do is help now these would-be investors to understand the asset class, and then we, on the other side, bring in startups by working with incubators, accelerators, the ones that have high potential, and then we screen them together, discuss, and co-invest between ourselves, right? So that's what we do. Now, to answer the question that you posed, venture capital money comes in after angel investment money. So our ticket sizes are very small. It could be up to, say, $100,000. That could allow you... Can you convert it in T shillings? That would be 2.5 billion. Milioni 250. Yeah. Okay. No, milioni 250, yes. Yeah. If the rate milioni is 250. That's the maximum. Okay. But for a startup, because what happens with high potential startup is, say you have a solution and it's working in Dar es Salaam. You have, say, 1,000 customers. But you quickly want to multiply the customer base by 10 and test out 7 different cities, right? It requires a lot of what we call burn rate. Yes. You have to burn more money than the money that is coming in. So we come in at that stage, and then we help you as a startup to look at venture capital money and venture capitalists who are looking at your particular sector, your particular solution. Okay. Nafikiri ulituahidi utatafsiri mahali. Nitatafsiri baada au tuongopea ya maswali haya. Kumekuwa na changamoto kubwa sana ya local angel investors. Okay? Yani sijui kama nimewahi kukutana na local angel investor kuwa kuna mtu ana mapesa yake. Jamani, ngoja niwatafsirie kwa haraka.
kuna watu wa aina mbili. Wazungumzaji wetu wamekuwa wakielezea namna ambavyo tunaweza kupata fedha za kukuza zile biashara zetu, kwa sababu ili biashara iweze kukua inahitaji capital. Kwa hiyo wamekuwa wakielezea mbinu ambazo wewe kama mjasiriamali unaweza ukazitumia kupata capital, lakini pia wameelezea vitu gani wanaangalia wale sasa wawekezaji ambao wanakuja kuwekeza katika biashara yako. Na moja kati ya vitu ambavyo nimevichukua vya haraka haraka, cha kwanza wanaangalia, je, biashara yako ni original, maana yake ni unique. Cha pili, je, ni scalable, je, inaweza kukua. Kwa mfano, ili mnielewe zaidi, jamani, nikiwa na genge nauza mchicha, linaweza kukua genge hilo likasambaa Tanzania nzima? Hapana. Kwa hiyo maana yake ni biashara ni nzuri lakini sio scalable. Kwa hiyo vipi nikiwa na application ya kuuza mchicha online, inaweza kusambaa Tanzania nzima? Aha, sasa mmeanza kunielewa. Kwa hiyo ukiwa unaanzisha biashara yako unaangalia, je, biashara yako inaweza kukua au haiwezi kukua. Hicho ni kitu cha kwanza wanaangalia, lakini pia wanaangalia tabia na mienendo ya yule ambaye anapelekewa fedha ile. Na nimetoka kuuliza pia swali la of course ilikuwa ndio hilo la trades, na swali ninaloenda kuuliza sasa linalofuata, kuna tofauti kati ya angel investors alivyokuwa anasema kaka Rodrick. Angel investors ni wale wawekezaji ambao ndio umeanza biashara yako, una startup nzuri na iko scalable, lakini unataka labda ukuze, labda utoke mkoa mmoja uende mikoa 7, na ili uende mikoa 7 unahitaji fedha zaidi ili uweze kuikuza hiyo biashara. Kwa hiyo angel investors ni wale wawekezaji wa awali ambao wanaweza kuja na kiwango ambacho wanaweza wakawekeza maximum, nadhani ni $100,000, si ndio? $100,000 ambao ni sawasawa na milioni 250. Kwa hiyo unaweza kukupa milioni 250 kwenye biashara yako ili uweze sasa kuikuza. Na baada ya hapo sasa ndo wanakuja wale VC au venture capitalists. Si mmenielewa mpaka hapo jamani? Makofi kwa MC. Sawa, tunaendelea kwa na wazungumzaji wetu. Changamoto kubwa ya vijana ama startups wengi, kwanza wanaogopa kwenda kwenye, mfano kuna dada wa NMB nimemwona, yani nawaza hivi niende NMB pale nipeleke idea yangu alafu vipi wakiiba Kwa hiyo watu wengi wamekuwa wakiogopa kwenda ku raise fund. Moja ya sababu ni off. Kwa hiyo nataka mnisaidie eneo hilo la off. Kuwa naweza nikaenda Vodacom na wazo langu vizuri, au Airtel au Tigo, au nikaenda kwa hao angel investors kwa sababu wana pesa na mimi ni startup, wanaweza wakalichukua lile wazo alafu badala ya kunipa fedha waka Kwa hiyo ni mnawasaidiaje au mnawashauri nini wale startup? Lakini swali la pili, kwa nini kuna angel investors wachache hapa Tanzania? For our online audiences, the question that I'm asking first, why there is few angel investors specifically who are funding ICT specifically in our country Tanzania? That's the first question. And the second question, actually I changed it. So the first one is why there is few. Yeah, there is few. Yeah. And the second question I asked, most of startups in Tanzania, they have this fear like, hey, if I bring this innovation to your space looking for money, what if my idea has been stolen? Someone, because I'm going to ask, maybe it's a bank or it's a financial institution, what if they just take my idea, they implement it, and because they have big funding, they can even do massive than even whatever I thought it could work. So what is your advice on those two perspectives? I will start with Rodrick, then Mr. Capital Money will help us specifically to understand why there's few angel investors in Tanzania. Okay, maybe we start with why there are few angel investors. It's a very interesting asset class. It's very risky, and investment money competes with treasury bonds or investments in real estate that many people understand, they know, and it's very profitable. So why would I go into an investment class that I have no idea about? Plus, the statistics are actually worse than what was mentioned by my fellow panelists. Many of the startups do fail. Around 8 of them
out of 10 would not make it to the next funding. So why would I do that? So what happened in our continent about 15 years ago in Nigeria, that's where angel investment started picking up, and a lot of groundwork was done. And fast forward to the current times, we've seen some of the startups that were invested then now exiting, and the founders who people believed in early on are now investors. So they've seen how that could be a very lucrative investment class, and now it's spreading. And in Tanzania, I'm very sure 10 years from now we'll be talking of a different story. But for us as business, Serengeti Business Angels, we are actively looking for angel investors to join our network. And the criteria for us is the money is important for the startups, but we need a lot of mentorship, we need a lot of guidance for them and networks for them to be able to scale their product. So we look for people who are working in institutions and can spare a bit of money, but are excited about the investment space, the startup space. So those are the people that we look for. And I'm happy to say that very soon there'll be a big announcement. We will be partnering with one of the UN bodies to see if we can create at least 50 angels that we are going to co-invest with them. We are going to invest alongside them. Yeah? So you had very loaded questions. So the other one, kwa nini vijana wana hofu, na what can I, nitamwambiaje kijana ambaye ana idea na anaogopa kwamba akipeleka kwa investor anaweza kamuibia ile idea. So one thing I would say is it's good to do your homework, so due diligence. Kwa mtu ambaye unataka invest, kama ni angel investor, kama ni Serengeti, just check around. If there is a few startups that they've invested in, ongea nao, alafu watakuguide kwamba, okay, what are the pros and cons of working with this network or this individual investor. So that's one thing. Lakini the big thing ni kwamba, and I know I'm going to disappoint vijana wengi sana, ukiwa na idea, kuna watu zaidi ya 10 wana idea kama hiyo. Kwa hiyo the only way to protect your idea ni kuipeleka sokoni na kuhakikisha kwamba unafeli haraka. Kwa sababu ukibuni idea yako, ukipeleka sokoni, we say the market is always right. Unaona? Kwa hiyo soko litakupa jibu sahihi. Na soko huwa linapiga kura, right? Kwa mfano ukiingia kwenye supermarket, kwenye ali ambayo ina tomato sauce, zipo nyingi, there are many brands, right? When you walk in there, unaangalia bei, unaangalia design, unaangalia, alafu unachagua. Kwa hiyo ambayo wametengeneza wale watapata majibu baadaye kwamba bwana, hata kama nilifikiria tomato sauce yangu ni nzuri na bei yake ni nzuri, watu hawanunui, alafu unabadilisha. Kwa hiyo to protect your idea, go to the market quickly and make sure that you have feedback from the market. So I will, for the interest of time, I want to understand. I saw something on your presentation about crowdfunding. Tanzania has the lowest statistic. So why that, and what should be done? The low statistics is because of actually it's related to the question you was asked. Why is it Tanzania kwamba hatuna angel investors wengi? It's all amounts to first of all the history. Unajua where we're coming from. Then our history, socialism na mambo kama hayo, they couldn't allow the growth of capital. Kwa hiyo private capital was not acceptable. Kwa hiyo we have to transform from there. Na sasa hivi with the right structures that we are putting in place, kama alivyosema speaker mwenzangu kwamba in 10 years to come Tanzania will be different. The structure itakuwa tofauti kabisa. So the statistics are small because of we didn't have good structures to facilitate growth small businesses.
When you talk about structure, can you elaborate more specifically? Yeah, structures kwa mfano, kama hizo kwa mfano, hiyo angel network, how old is it? 2 years now. Okay. Those are the kind of structures. The startup association now, Tanzania Startup Association is just a recent entity. Kwa hizo structures zinapokuwepo zinasaidia hata policy framework, hizi SME financing strategy na hizi framework za crowdfunding framework, these are the structures to promote growth. So we should see some change in a few years to come. Thank you so much, Roderick. I know this is going to land not so good, but anyway, I'm sure you'll answer. You know, as a startup, I've been a startup 10 years ago, and I haven't raised much, but the biggest challenge that I faced, and I know a lot of startups here might have the same, we don't have mentors, specifically for venture capitalists or angel investment or even managing private equity. So what's your advice? Because as a startup, you need someone who has gone in that journey, who understands the market, who has raised the fund, who has been he knows the dynamics of the business to mentor you, so that you attract even more angel investors. You can go from Series A, Series B, to Series E. So specifically, how do you guys as Serengeti, how do you address that thing? But what is your advice from other startups who are looking for mentors to mentor them in capital market, in VC, in private equity? What do you advise? Because it's real hard to have a mentor. Like I don't know anyone. Okay, if you ask me, do you know any angel investor? Like I literally don't know. So how am I going to be mentored if I don't know even those angels? So it's one question with two parts. Part one, how will I know? Part B, why are they few? Or where do I find them? Wow, I feel like you've asked me almost 5 questions at once. Je, unataka nijibu kama mimi kama kijana wa Kitanzania, yes, au nijibu kama Serengeti Angels? Kama kijana wa Kitanzania. Okay, kama kijana wa Kitanzania, what I would say is getting mentorship not only in investment, just career-wise, is you have to know how to get it, right? And just like you, I also struggled and I floundered my way, but I sort of like understand why someone would not want to help you out. So my advice is, one, they say when the student is ready, the teacher appears. Mwanafunzi akiwa tayari, mwalimu atajitokeza. So think of what you can give, not what you can take. Kwa mfano, umemaliza chuo au upo chuoni, you have 3 months that you're free. Are you able to spend 4 hours with any institution around? Na sio kwamba unawapa masharti, unaambia jamani, I'm able to do X, Y, Z. And help them to do it. When you help, then you get people who are going to handhold you. Lakini nafikiri sehemu nyingi ambapo vijana wanakosea, wanakuja na mentality kwamba mimi na haki na natakiwa kupewa. So the thing is, you're right, lakini maybe mentor wako mmoja anacompete na vijana 100 ambao wanataka space yake, wanataka wasaidie, wanataka washauri. Who would he or she choose to mentor? Ni yule ambaye anaona anajitahidi, anajaribu kumwambia okay, maybe hiki najua kufanya, laptop yako inahitaji installation, I have the latest. You find ways of creating those relationships. Okay. So I think that's what I would say. Okay, Mr. Capital Market, this is the last. So you'll speak, and after this, trust me, I'll take that mic away from you. I want to understand, do we have right policies that helps business to grow when it comes to funding? And number 2, any thought that you have that you want before you leave this stage, these amazing startups and people who really want to have business in future,
what would you advise our young people and youth who are here today and who are following us online? So it is 2 questions. 1, policies. Do we have the right policies? 2, your advice. Yeah, thank you. My view is that we have the right policies. As so far, we have gone some miles from where we are coming from. Yeah. We started with the, for example, in the capital markets, we started with the main market with those stringent conditions and the requirements, and we went there. Capital, prescription, profitability, and then after a time we realized that there is a big segment that we were leaving out. So we came up with the idea of enterprise growth market to cater for the SMEs, not small as medium and growing companies. Even without profitability, you can go to the market and get some funding. We have operated for some years now, but we realize that there is still a small, lower segment that is still left out, the startups and the small businesses. So we have come up with this crowdfunding platform to facilitate now the lower segment to be able to raise funds from the capital markets. I think the policies are right. We have the SME policies at the national level, SME financing. SME policy and SME financing strategy is in the pipeline. So we have the policies. It's a matter of now getting them to help us, putting them into use. And I think with the time, as we move on, the policy will be able to benefit the businesses, small businesses. And lastly, probably now I can say, youngsters, young boys, ninawashauri, sisi wa Tanzania tunataka haraka haraka. Usitake haraka haraka. Tengeneza passion na idea yako. Wewe ifanyie kazi, yani usikate tamaki ya rahisi mtu anakuondoa tu kwenye nani. Stick to your idea, work it out. Yani usifanye haraka haraka, unachukua idea hujaifanyia kazi vizuri, unakimbia na nini afu unakuwa disappointed. No, work out your idea na work vizuri na explore the opportunities. Explore this idea. This door is not opening, go to the other door. So there are many doors, and now the environment is very facilitative. Hata kitaifa kuna policies sasa ziko very facilitative to vijana, youngsters. Please work hard, work out your idea very well, put it in a better way. Tafuta ushauri, watakusaidia, and they will get from there. Watu wanaofanikiwa, ingekuwa kufanikiwa rahisi tu, basi kila mtu angefanikiwa, lakini there are few who get up there. So be one of them, and those who are in school na nini, endelea ku nurture your idea, na your idea is very potential. You have a very big potential, work hard. Wow, thank you so much. Round of applause. So for our online audience, I'll just summarize before Mr. Roderick give a last thought. Our capital market expert has emphasized on captured 4 things. 1, nurture your idea. 2, when one door of opportunity is closed, keep knocking the doors. You never know what is your next door that will open for you, so keep knocking those doors. Number 3, keep investing in yourself, keep getting the right information. And last one, hard work. Repeat after me, hard work. Hard work. Okay. So, Mr. Roderick, any thoughts that you wish youth who are in the building today could share? Your last thought? Yeah, it's my last comments. Mimi ningependa kuuliza swali. Hapa, how many people know in Tanzania or in Dar es Salaam how many dollar millionaires there are? Nani anafahamu? Yeyote anayefahamu jamani? How many dollar millionaires? Sawa, nitawasaidia. It's about 2,400. So let's say 3,000 people. And what's the population of Dar es Salaam? 6, 7 around there.
6 million, right? Ukianzisha startup, right? Alafu upate funding ya 100,000 kwenye valuation ndogo, you already are almost one out of the 3,000 people, right? So it's very hard, and kama kila mtu angekuwa anaweza angefanya. So it's a word of encouragement. What you're trying to do if you're an innovator, entrepreneur, is very hard, and there are incubators, accelerators, angel investors, institutions to help you. Lakini ukiona ni ngumu, it's supposed to be hard, but we are rooting for you. Thank you. Wow, thank you so much. We can stand maybe for a picture, a group picture. But before I wind up, faida kwa wadogo zangu ambao mngetamani kujifunza elimu ya fedha, unaweza ukanifuatilia katika ukurasa wangu wa Instagram au YouTube. Jina ni Elias Patrick. Nimeanza kufundisha kwa Kiswahili. Hivi vitu walikuwa wanaongelea sijui money market, sijui venture capital, private equity, kwa Kiswahili. Lengo ni kuwa na maarifa sahihi ili unapoenda kukutana na angel investors ama kufanya hizo due diligence, at least unauelewa nini sahihi. Kwa hiyo ni sitachaji, ni bure kabisa, na kila mwezi nitakuwa nikifanya, na unaweza kani-DM kama una swali lolote na nitakujibu kwa Kiswahili. Lakini bila kusahau, jana nimeonyesha namna Kitonga AI inafanya kazi. Kuna angel, kuna mtaalamu mle anaitwa Daniel, tumemtrain masuala mazima ya biashara na investment. Kwa hiyo ukiwa una swali lolote, labda hujaelewa capital market nini, sijui venture capital nini, ingia Kitonga AI, muulize pale, hata Chifu Mkwawa anaweza akakusaidia kwa lugha nyepesi. Kwa hiyo naamini tumepata kitu. Wangapi tumepata kitu? Basi makofi mengi kwa wazungumzaji wetu. Now, let's put our hands together for the moderator as well. Thank you very much for that wonderful moderation, ladies and gentlemen. We're going to go on to the next session, and I'm considerate of time. I would like to bring the EU to the stage, European Union. This is the session which is coming next onto the stage. We're going to look onto its interesting session, how youth entrepreneurship is catalyzed in the agri-tech. We want to learn from a UN joint program in Kigoma. This will be presented by Emmanuel Lukwaro. Emmanuel, is Emmanuel with us? Emmanuel, please come to the stage. And also Oscar Italazio. Oscar, please come to the stage. So I want to understand, and please allow me to remain guided by all of us here, that this is an international conference, and as an international conference we have people who are participating virtually, and Swahili is widely spoken across the world, but because of that English or that international component, allow us to engage. You want to sit at the very middle of the stage so we have very good background and picture. Just move. Yes. Because of that, ladies and gentlemen, allow us all to really use a lot of English content, because I know we can. Sendio? Jamani, tunaweza Kiingereza fresh? Are we all conversant with English? Au tuchanganye na Kizaramu kidogo? Kizaramu, eh? Safari ni ndefu sana. So I'm happy to now invite the European Union, as they are looking on to catalyzing youth entrepreneurship in the agri-tech. Lessons from the Kigoma UN joint program. Emmanuel and Oscar, please take the floor is yours. Karibuni sana. You have how many minutes? 30. You have 30 minutes. Karibu sana. Presentation.
Okay, asante. Nafikiri tumeambiwa tuchanganye. Si ndio? So, my name is Emmanuel Lukwaro, and I'm working with UNCDF Tanzania kama afisa mradi wa program ya Kigoma Pamoja, na ambayo UNCDF imejikita kwenye kipengele cha access to finance. Na labda kwa ufupi, Kigoma Joint Program ni nini? Kigoma Joint Program is a UN area program that cuts across multiple sectors to improve development and human security of the Kigoma of the people living in the region. The program involves about 16 UN agencies that collaborate together with regional and district government to address the needs of the people living in the region based on the UN capacity in Tanzania. And the program has been existing since 2017, and in 2022 December we started the second phase of the program that will be running until 2027, and based, as I said, based on its capital mandate, the UNCDF is supporting 2 outcome areas in the program, that is access, the agri, and the economic empowerment for youth and women. So, as UNCDF, our interventions are mainly based on 2 work streams. That we have the foundation interventions and the next level interventions. So, when we talk about the foundation interventions, as I said, we are supporting the access to finance under this program. So, our foundation interventions is supporting access to informal saving groups. So we form and strengthening the saving group just to for agri, for smallholder farmers, but also for youth and women group. And the next phase of intervention is the next level, where we utilize vikundi ambavyo vinakuwa viko strong, tunatumia kama entry point kuvisapoti kwenda kwenye kutoa huduma zingine, hasa tukitumia digital technology kwenye sekta ya kilimo, kwa kusaidia kupatikanaji kwa mfano wa pembejeo, masoko na vitu vingine. Kwa hiyo that's the 2 work stream ambazo tunakuwa tunazifanya sana, na mpaka kufikia tunamaliza phase 1 ya mradi tumefikia wanufaika zaidi ya 18,000, na kati yao 25% wakiwa ni vijana. So leo tuko kwa ajili ya vijana. Vijana mpo? So lengo kubwa la presentation hii hapa ni kutoa uzoefu. Tumekuwa tukisikia product, tumesikia watu wanaotengeneza product na jinsi ambavyo wanatengeneza, lakini sasa tunashare uzoefu kutoka field ya vile ambavyo tuna utilize hizi product ambazo mnazitengeneza na kwenda kuzitumia kule kwa ajili ya kusaidia vijana. Kwa hiyo mojawapo ya changamoto ambayo ipo hasa kwa vijana, nafikiri wengi mtakuwa mashahidi, vijana wako interested sana na teknolojia na wanapenda kujifunza masuala ya teknolojia, wanapenda na they are quick adapters, but changamoto kubwa inakuja hawako interested na kilimo. Uongo kweli? Uongo kweli? Ya, na sasa kama hawako interested na kilimo,
tukajifunza kwamba namna gani tunaweza tukatumia teknolojia kuwafanya wawe interested. Kwa wale ambao mnajua mkoa wa Kigoma uko mbali sana na ni moja ya mikoa ambayo ilikuwa iko nyuma kimaendeleo. Kwa hivyo vijana wengi wana move kutoka vijijini wanaenda mjini, lakini pia wanajiingiza kwenye shughuli ambazo zinawapatia kipato cha haraka haraka, na mojawapo sababu ambayo inafanya wasipende kilimo tukao tunaongea nao wanasema ni mojawapo changamoto ni kwamba kwanza kilimo kinaonekana kama cha watu wazima lakini hakilipi, lakini pia unalima leo unavuna baada ya miezi mitatu unaanza kuuza baada ya miezi minne, unakuta huo muda hawana. Kwa hivyo hatua ya kwanza ambayo tulifanya engage vijana tulikuwa kwenye sekta kwenye agri entrepreneur, ni kuleta teknolojia kupitia mradi wetu ambao tulikuwa tunafanya na wenzetu wa NCA ambao Mr. Oscar atakuja kuzungumza zaidi ambao unahusiana na kuwasaidia vijana na wanawake kuongeza kipato kwa kutumia teknolojia ya micro irrigation ambayo ni simple, lakini ni simple na ni rahisi kutumia kwa mtumiaji yoyote. Kwa hiyo programu hii imeanza tangu mwaka 2020, lakini Januari mwaka huu tukajikuta kwamba kuna opportunity ya vijana kuwaingiza zaidi kwenye sekta. Sio lazima walime, lakini wanaweza kuingia kwa njia nyingine kwenye value chain na wakafanya vizuri. Kwa hiyo mwanzo kama mnavyoona hizo kits zilikuwa zinapatikana maeneo mengine, lakini tukaona kwamba mkoa wa Kigoma vijana wapo wanaweza wakafanya, kwa hiyo wakaengage kwenye kuassemble hizo kits ambao kwao ilikuwa ni rahisi kwa sababu waliona kitu ambacho kinapata kipato, lakini pia kinawafanya waweze ikawa ni njia ya kuwaingiza kwenye kilimo kwa njia rahisi, kwamba wanatengeneza kipato kila siku, lakini pia wanatoa huduma kwa jamii. Kwa hiyo mafunzo ya jinsi ya kufanya hivi walitumia ilikuwa ni endeshwa kwa njia ya kidijitali. Tuliengage na wenzetu wa kampuni ya isoko ambao wana M-Agric platform ambayo inatoa mafunzo mbalimbali ikiwemo haya jinsi ya kutengeneza, lakini pia tukawa wanapata support ya on-site support, na vikundi viwili vikaanzishwa, kimoja Kibondo na kingine Kasulu cha vijana 10. Vijana hawa wakaanza sasa kuingia kwenye kutengeneza hizi kits na wanapata fedha, wakaanza kuona kwamba ni fursa, ambapo kumbe huku kuna fursa, sio lazima kwenda kwenye shughuli zingine bodaboda, lakini unaweza kufanya shughuli kwenye kilimo na kilimo kinaweza kulipa. Kwa hiyo baada ya hapo sasa kunakuja sasa kuna vitu viwili. Cha kwanza ni jinsi ambavyo wanapataje mafunzo, lakini cha pili, kama ambavyo mnajua vijana wengi wana changamoto inapokuja swala la trust. Kuunda kikundi cha vijana inabidi vikundi vingi vya vijana vinakuwa na changamoto ya trust, namna gani ya kumanage pesa, namna gani ya tutahifadhi vipi pesa zetu, tutakuwa tunagawana vipi, tutakuwa tunafanyaje. Kwa hiyo haya mambo yote tukaona kwamba teknolojia ina nafasi yake, hasa digital technology ina nafasi yake. Kwa hivyo kama nilivyosema mwanzo, vijana hawa walitumia digital technology kwanza kupata mafunzo haya ya kutengeneza kits, ambao tunategemea kuna wenzetu ambao ni kampuni ya teknolojia ambao wana design app, wana app ambayo inatoa mafunzo ambayo, lakini pia jambo la pili, ile app ina mafunzo mengi. Kwa hiyo pia wakawa vijana hawa pia wakaona fursa zingine pia pale, kwa mfano kujifunza jinsi ya kufanya kilimo bora cha umwagiliaji, kilimo cha mboga. Kwa hiyo wakawa wanajifunza, kama nilivyosema, wao ni wanajifunza haraka na wanaelewa haraka. Lakini pia jambo lingine ambalo walipata ni ambazo mafunzo haya wakawa wanayapeleka sio tu kwa ajili yao, walianzisha mradi yao kama vijana wa kikundi, lakini pia wakawa wanatusaidia sasa kufikisha ile elimu kwa wakulima wengine, hasa wanawake wana vikundi ambao wao ule muda wa kuingia kwenye mtandao na kujifunza, ya kuingia kwenye app na kujifunza wanakuwa hawana, lakini vijana wanakuwa wana muda wa kutosha na wanapenda kujifunza. Kwa hiyo wakijifunza
tumewafanya sawa, wamekuwa kama ni lead farmer, wanasaidia pia na wakulima wengine kujifunza, wanakuwa wanasaidia. Kwa hiyo jambo la pili. Lakini jambo la pili ni kwenye eneo la pesa, namna gani wanaweza kama enterprise kumanage pesa zao. Hii pia ikawa ni changamoto, kwa sababu tunafanya na vikundi vingine, na mojawapo hata vikundi vya ambao ni mchanganyiko huaga wanaogopa sana vijana, wanasema vijana ni mobile. Ukimchukua akiingia kwenye ni kikundi akikopa anapotea, unaweza usimpate tena kwa hivyo. Kwa hiyo kwa sababu wanatafuta fursa muda wote. Uongo kweli? Kwa hiyo sasa tulichokifanya tukaona kwamba kuna product ya Vodacom M-Pesa inaitwa M-Koba. Wangapi wanaijua? Kwa hiyo vijana hawa tukawa engage kupitia M-Koba, ambao ni product inayotoa huduma ya saving kwa wanavikundi. Na kwa sababu hichi ni kikundi, kwa hiyo ikawa ni rahisi kwamba kuwa engage na wao na kutumia hii platform kwa ajili ya kumanage pesa zao. Kwa sababu gani? Platform ile wao wenyewe sasa wanatoa ushuhuda kwa sasa hivi, wanasema kwamba platform ile inawasaidia katika mambo matatu au manne makubwa. La kwanza ni convenience, kwamba unaweza ukadeposit hela ya kikundi wakati wowote, ukiwa sehemu yoyote na mahali popote. Kwa hiyo inapunguza pia ule muda wa mwanakikundi au mnunuzi wa kits au mnunuzi wa product yote ya kikundi kukaa na pesa muda mrefu kusema nitawatumia au nitapeleka benki au mje mchukue. Unaweza kudeposit moja kwa moja ukawapa kwenye account ya kikundi. Jambo la pili ambalo limekuwa tumeliona ambalo lilikuwa ni muhimu sana ni kwamba inatoa security, kwa maana kwamba hamna withdraw haiwezi kufanyika bila consensus ya wanakikundi. Kwa hiyo wanakikundi wote wanakubaliana, and then masignatory wanaweza kutoa na kutoa hela mpaka pia masignatory wa approve kwamba hela itoke. Kwa hiyo ile transparent. Lakini pia jambo la tatu ambalo wamekuwa wakilizungumza sana na wamekuwa ambao na sisi experience ni kwamba vile wana control, yani wanachama wa kikundi wana control ya fedha zao. Maana kwamba anaweza kutumia tu USSD akaangalia kwenye kikundi kuna shilingi kwenye kikundi kama mimi nimechangia shilingi ngapi, lakini kwa ujumla account yetu ina kiasi gani. Jambo la pili. Lakini pia jambo lingine wana vikundi hawa unakuta hii product pia imewasaidia kuongeza ule mojawapo kitu ambacho imesaidia hii product ni kuongeza kama nilivyokuwa sema kama mwanzo trust. Lakini sasa hivi ile kuaminiana kumekuwa ukubwa, kwa sababu kila mtu ana control ya account, na any transaction ambayo inatokea kila mwanachama anapata notification in real time. Kwa hiyo anaona jinsi ambavyo account yake inafanyika na nani. Kwa hiyo kama kuna any suspicious transaction ni rahisi kuidetect na kuwasiliana na kuizuia. Kwa hiyo hii imesaidia kuongeza trust, na ninapozungumza sasa hivi vijana hawa wameuza kuanzia Januari mpaka sasa hivi wameuza kits zaidi ya 1000, na mapato ya zile kits hawajagawana. Wamesema kwamba hii tuweke ili tuongeze mtaji. Lakini kutokea pale kuna naona kwamba kutoka kwenye mafunzo ya kidijitali ambao wanapata kupitia app, walisema kwamba walidiversify, kwamba wanafanya kits, lakini walivyokuta kwenye platform kuna mafunzo mengine wakadiversify, wakajifunza zaidi. Kwa hiyo ukiachilia mbali wao kutengeneza kiti na pia wana engage wana miradi yao wanafanya ya kuongezea kipato. Mojawapo ni kama unavyomwona kijana hapo anafanya shughuli za yuko kwenye shamba la kikundi, lakini pia wana shamba binafsi kama ya kikundi, lakini pia na binafsi kwa ajili ya kuongeza ule mzigo ambao wanazalisha pamoja, ili waweze kuuza mzigo mkubwa kwenda sokoni. Kwa hivyo wanafanya hivi, lakini pia wanasaidia wakulima, wengine kuwapa mafunzo
kama vile lead farmer wanafundisha na wao wanakuwa ambao wako ndani ya mradi wa kilimo sevu kwa ajili ya kuongeza, kwa sababu kama unavyojua kwamba extension officer maeneo mengi ni wachache. Kwa hiyo hawa wanakuwa pia ni sehemu ya kusaidia kufikisha yale mafunzo kwa wakulima wengi zaidi na kutoa mafunzo. Lakini pia ukiachilia mbali hizo, wanafanya pia ni kama nilivyosema kwenye platform kwa pia kuna mafunzo ya mengine kama ya ufugaji wa kuku na nini. Kwa hiyo vijana pia hawa pia wanafanya pia shughuli za ufugaji wa kuku na shughuli zingine ambazo kimsingi zimewaongezea ile income stream. Kama nilivyosema kwamba vijana wanapenda kipato ambacho ni cha regular, sio ulime leo uvune baada ya miezi 4 alafu usubirie hapa katikati upate hela baada ya miezi 4. Wao vijana wengi wanapenda kipato ambacho kinakuwa ni cha wakati wote. Uongo kweli? Sasa kupitia kilimo cha mboga lakini pia wanafanya ufugaji, kwa hiyo imekuwa ikiwasaidia kupata kipato cha kila wakati na shughuli zao zingine ambazo wameweza kuanzisha baada ya kupata kipato kutoka kwenye shughuli hizi. Kwa hiyo ule mtaji wao wa kits wameuweka kwa ajili ya kuinvest more baadaye ukikua zaidi. Kwa hiyo tunaona sasa hii ni impact. Kama nilivyosema kwamba teknolojia imewasaidia kuingia kwenye kilimo, teknolojia imewasaidia kujifunza, teknolojia imewasaidia kuapply yale mafunzo kwenda kwenye utekelezaji, na teknolojia imepeleka kwenye nini? Kwenye matokeo. Kwa hiyo mojawapo ya matokeo makubwa sana ni kwamba kwanza wamesaidia kupatikana zile hizi micro irrigation kits kufikia kwenye deep rural, lakini sio kits lakini na mafunzo kuwafikia wale watu wa vijijini zaidi. Kama mnavyoona hao ni mama wa vijijini ndani kule wamepata mafunzo na unaona wanajivunia, unaona yale ni sehemu ya matokeo. Lakini matokeo mengine sio tu kwa kipato ambayo imeongeza kipato, lakini pia kwa kuongeza nutrition, vyakula vya virutubisho vya nutrition, kwa sababu mwanzo wakati tunafanya baseline ilionekana kwamba vyakula vya mboga vinakuwa vinapatikana wakati wa mvua tu. Baada ya mvua ilikuwa upatikanaji wake ni mgumu, lakini sasa hivi vyakula hivi vya aina ya mboga hasa mchicha, chainizi na vitu vingine, kupitia wakulima zaidi ya 5,000 ambao wamekuwa engaged kwenye huu mradi, sasa wanakuwa upatikanaji wa hivi vyakula umeongezeka kwa kiwango kikubwa. Na kama nilivyosema kuanzia 2017 mpaka sasa hivi, hata mkoa wa Kigoma ulikuwa uko nyuma kwenye masuala ya nutrition, lakini sasa hivi nilikuwa naangalia ile orodha ya mikoa 6 ambayo ipo chini sana, Kigoma haipo tena. Kwa hiyo nafikiri mojawapo ya intervention kama hizi imekuwa imesaidia kuongeza matumizi ya vyakula vya nutrition. Kwa hiyo kabla nimesema kwamba tuna matokeo mengi, lakini labda sasa ni mwenzangu hapa Bwana Oscar atatusaidia kujibu maswali kama 3 hivi ambayo yatatupeleka zaidi kuona manufaa ya teknolojia kwenda hasa kwa vijana kuingiza kwenye sekta ya kilimo. Labda Bwana Oscar tusaidie, ni impact gani? What is the impact of youth involvement in agritech? Sababu yeye ndio mlikuwa Bwana Oscar ndio ONC ndio watekelezaji walikuwa watekelezaji wa mradi huu wa kushirikiana na UNCDF. Kwa hiyo ni watekelezaji wenza mradi, kwa hiyo anasaidia katika hili. Hello. Asante. Habari za mchana. Kwa majina naitwa Oscar Itarazio, natokea Norwegian Church Aid. Norwegian Church Aid tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu kabisa na UNCDF kwenye component ya kuwapa shughuli za kiuchumi kupitia kilimo kwa vikundi vya saving and credit groups. Back to our question, Emmanuel. Nataka nirudishe nyuma kidogo. NSA pamoja na UNCDF tumekuwa tukihangaika sana
namna gani ya kuwaengage vijana kwenye shughuli za kilimo. Tumesha run several campaigns kujaribu kuwa motivate vijana waone kuna potential ya kushiriki kwenye kilimo, lakini response haikuwa kubwa. Lakini sehemu ya mijadala vijana wamekuwa interested sana na teknolojia. Ukijaribu kuwasikiliza even kwenye sekta ya kilimo, namna gani teknolojia inaweza ikaweke on their advantage na wakajipatia pesa. Kupitia hapo ndipo tulipopata idea ya kuja na startup kwa ajili ya vijana. Kama mradi tumekuwa tuki embrace climate smart agriculture kwa kuwawezesha wakulima kupata mifumo midogo ya umwagiliaji, drip irrigation technology, ambao ni very affordable kwa sababu tunaiweka kwenye the micro irrigation kits, ambao inakuwa is a package, inakuwa na drip irrigation components ambayo inatosha kwenye garden ndogo maybe ya mita 10 kwa mita 20 kwenye kieneo kidogo tu, just a small plot, ambao anaweza kazalisha mboga ndani ya wiki 3 akaanza kupata pesa. Lakini kwa Kigoma kumekuwa na changamoto ya upatikanaji wa pembejeo, hasa hii mifumo ya umwagiliaji. Mara nyingi imekuwa ikipatikana Dar es Salaam na Arusha, lakini inapatikana kwa gharama kubwa. Kwa ambao wameshapata taarifa au wameshawahi kutekeleza miradi ya aina hii kwenye kilimo, hii mifumo ya umwagiliaji kwa njia ya matone ni very expensive, inahitaji uwekezaji mkubwa na kiasi kikubwa cha pesa. Tukawaza namna gani tunaweza tukaongeza upatikanaji wa hii mifumo, especially kwa mkoa kama wa Kigoma ambao kuna changamoto nyingi, hasa upatikanaji wa pembejeo bora. Tukawaza tuanzishe biashara kwa vijana. Kwa sisi tuliwapa kama seed capital. Tukawapa na skills mbalimbali, namna gani ya kupata hivi vifaa, vinatoka wapi, lakini wakaweza kuvipaki kwenye package ndogo ndogo, and then wakaweza kuviuza sokoni. Sasa tukirudi kwenye matokeo, tukio namba 1, kwanza tumetengeneza ajira. Tuna vijana karibia 10 kwenye wilaya 2 ambao wao ni shughuli yao ya kila siku, ni shughuli yao ambayo inawaingizia kipato kila siku. Wanauza mifumo ya umwagiliaji kwa shilingi 10,000 hadi 15,000 huko vijijini, hasa maeneo ambayo yako pembezoni mwa miji, na wamekuwa wakijipatia kipato. Kwa mwezi wanatengeneza kipato cha kati ya 20,000 hadi 120,000, inategemea na season. Kuna kipindi, hasa kipindi cha kiangazi kikali sana, ambao mahitaji ya mfumo wa umwagiliaji yanakuwa ni makubwa, wengi wanakuwa interested kuhitaji hii mifumo. Kwa hiyo kuna high peak na kuna low peak. Lakini impact ya pili, kwa namna hiyo tumeweza kusaidia usalama wa chakula, hasa kwa maeneo ya vijijini, kwa sababu wana uhakika wa kuzalisha mboga na wakaziuza au wakapata chakula kwa familia husika. So kwa upande wa pili tumeongeza upatikanaji wa chakula, hasa kwa kipindi cha kiangazi. Wakati tunafanya baseline survey, kaya nyingi kwa mkoa wa Kigoma, hasa kwa wilaya ya Kibondo na Kakonko, walikuwa wanapata milo 2 tu kwa siku, hasa kipindi cha kiangazi kikali, inapokaribia mwezi wa 9, wa 10 hadi wa 11 mpaka msimu mwingine, kwa sababu chakula walichokihifadhi pengine kimelast kwa miezi 3, 4 na kimeisha. Lakini kupitia intervention za kwetu, kuwawezesha kwa kuwapa skills kwenye kilimo na kuwawezesha kupatikana kwa mifumo midogo ya umwagiliaji na pembejeo bora, wameweza kuzalisha. Kwa hiyo wakati sasa hizi tumefanya endline survey, unakuta kaya nyingi sasa hizi zinaenda kwenye milo 3. Na sababu kubwa nini? Wameweza kuzalisha kipindi chote kwa mwaka. Akiwa anahitaji kuzalisha mahindi, kuzalisha mboga, kuzalisha matunda, anaweza akayafanya kupitia hii mifumo midogo ya umwagiliaji. Back to you. Asante. Swali mengine mawili ambayo tutajibu kwa pamoja. Kwanza ni teknolojia ipi ambayo imekuwa most beneficial kwa vijana? Tunajua kuna teknolojia nyingi ambazo zinaweza kutumika, lakini digital technology ipi ambayo imekuwa beneficial kwa hawa vijana, lakini pia ni upi ushauri wako kwa stakeholders wengine ambao wana intend au wana engage na vijana? Kipi ambacho umejifunza kwa vijana hasa kwenye ile teknolojia na namna gani ambao wanaweza kanani? Okay. Labda nianzie na swali la kwanza, ipi teknolojia ambayo vijana uptake kwa haraka zaidi? Vijana wako interested na kupata pesa kwa kipindi kifupi. Hawahitaji pesa ambayo inaweza kupatikana kwa muda mrefu na ina mrongo mrefu.
Kwa ukiangalia kwa mfano concept yetu ya kuanzisha biashara ndogo ya utengenezaji wa hii mifumo midogo imeonyesha kuwa na matokeo, kwa sababu wananunua vile vifaa kwa jumla, lakini ukipiga hesabu kwa kits moja ambao wanaiuza kwa shilingi 10,000, wao cost zao ziko wastani wa karibia shilingi 5,000, 5,500. So kila anapouza kits moja ana faida ya shilingi 4,500, ambayo kwao inawa motivate kuendelea kuona okay, kumbe kwa siku naweza nikaini. Lakini sisi target yetu ni kuweza kuwafikia watu wengi kwa mkoa wa Kigoma ku access hizi technology rahisi na waweze kuzalisha chakula. So kwa upande wangu mimi naona teknolojia utengenezaji wa mfumo wa umwagiliaji wameichukua kwa haraka. Lakini hata hizi teknolojia nyingine ambazo tumekuwa nazo NCA kwa kushirikiana na private sector pamoja na UNCDF ya kuwa na masomo ya tunaweka kwenye platform tunaita jambomaisha.life. Sasa hizi tumeibadilisha inaitwa M-Agric. Kama una Android unaweza ukaenda kwenye Play Store ukitafuta app imeandikwa M-Agric, ndani yake na masomo mbalimbali, masomo ya kilimo, ufugaji, biashara, vikoba, usalama wa raia na vitu vingine. So tumeweka humo masomo ya aina tofauti tofauti. Haya yanawezesha vijana na kundi zima la wakulima au na jamii kwa ujumla kwa access ya mafunzo wakiwa na smartphone zao. Kwa hiyo pia ni sehemu ambayo imeruhusu vijana wengi kupata nafasi ya kujifunza na kudiversify their income streams. Kwa sababu wengi walikuwa wanategemea maybe labda kwenye kilimo, kwenye bodaboda, lakini akikaa ukimuonesha okay, kama naweza nikajifunza vitu vya ziada. Sihitaji kuwa na mwalimu muda wote au sihitaji kuwa na extension officers kwa muda mrefu nikajifunza kuhusu kilimo. Naweza nikakaa peke yangu nikajifunza. Content ni rahisi, ina videos, ina pictures. Kwa kama kuna vitu vya ziada anahitaji kujifunza, pia kuna contact, anaweza akapiga simu kwa mtaalamu akaulizia kwa undani zaidi. Kwa hiyo tunaona uptake pia ya kujifunza kwa njia ya mtandao imewarahisishia vijana wengi kuweza kushiriki. Na uzuri wa kwamba hii platform unaweza ukadownload content zima. Ukisha download app ina refresh, ita download content yote, kwa unaweza ukaiview offline. Kwa hata kijana kama amepata nafasi ya kuja mjini ambao kuna internet ambayo iko stable, ana download content yake, akirudi kijijini anaweza aka-access. Ni na module nyingi ambazo ni stage by stage, anaweza akajifunza kwa muda mrefu na ikamsaidia. Kwa teknolojia zote bado ni nzuri, lakini vijana kama nilivyosema wako interested na vitu ambavyo vinaleta faida kwa kipindi cha muda mfupi. Okay. La mwisho advice. Yes. Advice naomba niweke kwenye makundi kama mawili matatu. Kundi la kwanza private sector. Kama nilivyosema NCA tumekuwa tukifanya kazi na kampuni kama Ipoko ku develop these digital solutions ambazo zinaweza zikafanya kazi kwa wakulima wadogo. Na wadau wengine wamekuwa wakitengeneza solution kama hizo, especially kwenye ku access information, maybe the extension information and market information. Lakini bado kuna changamoto. Sababu kila mdau ametengeneza platform ya kwake. So harmonization na hizi platform bado ni issue. Kuona iona kama call kwa private sector, maybe kuwa na forum ya pamoja kukaa chini kuangalia changamoto zipi ambazo zinamface mkulima aliyoko kijijini au kijana aliyoko mjini, na namna gani tunaweza tukaharmonize effort zetu tukatengeneza kitu kikubwa ambacho is very powerful. Kwa mfano kwa Tanzania kwa upande kwa sekta ya kilimo changamoto kubwa ni upatikanaji wa taarifa, hasa taarifa za masoko. Wakulima wamekuwa wakizalisha chakula kwa wingi, lakini pengine hana taarifa sahihi wapi soko lilipo na analifikiaje. So mimi naiona kama ni fursa kwa private sector kuangalia maeneo ambayo wanaweza wakadevelop platform, tukaweka taarifa za kutosha za masoko, tukaweka taarifa za upatikanaji wa huduma za ugani na mafunzo mbalimbali, ili kwa pamoja iwezeshe wakulima wengi kuweza kunufaika na digital platform au digital solution ambazo zinaweza zikawa very effective kwa wakulima wadogo. Lakini la pili kwa serikali waendelee kuplay a central role ya kujaribu coordinate hasa kwenye shughuli za kilimo, especially kwenye teknolojia. Kwenye agriculture sector bado investment kwenye teknolojia si kubwa sana. Wakulima bado wamekuwa struggle, kuna maeneo mengi bado wanatumia jembe la mkono, lakini upatikanaji wa taarifa sahihi bado ni changamoto. Kwa wakiweza kuwakutanisha wadau na kuruhusu kuzungumza na kuelezea changamoto na kutafuta
tatuzi ya changamoto zao itaturahisishia kuboresha hasa vijana kushiriki katika shughuli za kiuchumi, especially agriculture. 65% ya operation ya Tanzania wanategemea kilimo kama ndo sosi yao ya livelihood. Okay. Asante bwana Oscar. Amezungumza sana kwamba teknolojia ni muhimu sana kwenye kilimo. Kwa hiyo nafikiri mojawapo ni sisi wadau sasa wa teknolojia kuona namna gani tuna leverage vile ambavyo tunavitengeneza kwa ajili ya kusaidia sekta ya kilimo ambayo inaajiri zaidi ya 70-80% ya Watanzania. Hapo ndo mwisho wa wasilisho letu. Tunashukuru sana. Labda kama kuna maswali moja mawili. Actually, thank you, Mr., for your good presentation. We enjoy what we have been heard about technology in agriculture. So, my small question, so langu litakuwa ndogo tu kwamba kama kweli kilimo kinaajiri kidogo. Nazungumzia kwamba kama kilimo kweli kinaajiri 80% ya Watanzania, je, kama mimi kijana labda nimeamua kutoka mjini leo niende kijijini nikaanze kilimo cha mboga mboga, itanichukua miaka mingapi kilimo cha mboga mboga, na labda na mtaji mdogo tuseme, itanichukua miaka mingapi kilimo cha mboga mboga kiniwezeshe mimi kujenga faida ya kujenga nyumba, nioe, ninunue na gari na nifanye maendeleo ambayo kila binadamu anayatamani kuyafanya. Alafu swali la pili, je, kama ni 80% kweli iko kwenye kutegemea kilimo kama source ya income Tanzania, je, kilimo cha tunasema kilimo cha tumbo wa Tanzania wanafanya, sio kilimo cha biashara? Yaani mtu anatumia miaka 40 au miaka 30 anafanya kilimo kwa ajili ya chakula tu, yaani kwa ajili ya familia yake, yani kulisha familia yake na watoto basi. Lakini sasa ndani ya miaka 50 au 40 mtu anafanya hicho kilimo, je, kina impact gani kwenye nation? Je, ni faida au ni hasara kwenye taifa? Asante. Asante. Mimi swali langu lilikuwa ni kwamba tunawezaje kumsaidia kijana ambaye yupo willing kufanya kilimo lakini hana mtaji wala hana eneo, au ana mtaji ila eneo hana, au ana eneo mtaji wa kuanzisha hicho kilimo hana? Okay. Asante. Labda nianze na swali la kwanza kwamba kilimo cha mboga mboga kinawezaje kumfanya mtu akaongeza kipato na akafikia malengo yake au malengo kama ambavyo wengine wanafikia. Nafikiri kilimo cha mboga mboga sio kidogo kama tunavyokiona, kwa sababu horticultural sector ni moja ya sekta ambayo nafikiri pia inakuwa kwa kasi na imekuwa ikiongeza mapato. Na labda kwa kuangalia hii aina ya miradi, labda niseme kitu kimoja, kwa sababu kwa kutumia experiences ya project ambayo tunaifanya, tunaanza na hizi micro irrigation technology ambazo zinawasaidia kwa kuanzia, kama ambavyo kuna swali lingine linakuja kuhusiana na mtaji. Kwa hiyo unakuta huna mtaji wa kununua ile system kubwa, kwa hiyo wanaanza na system ndogo, na ni kwa kitu kwamba hii system ndogo sio kwamba inatoa mazao kidogo, ni eneo dogo lakini linatoa mazao mengi. Mfano mwenzangu atasaidia kwa mfano kwamba tuta linaweza kuzalisha tomato kiasi gani na nini, lakini wanavyo move wanaenda kwenye hatua nyingine. Tuna mfano vijana wengine ambao
wametoka kwenye hii micro, sasa hivi wanafanya tuta zile za futi 40, futi 50. Kwa hiyo it's like kama nusu eka wanafanya, na wanapata mzigo wa kutosha na wanauza kwa fedha nzuri. Wanasafirisha, wanapeleka kwa mfano kupeleka Kahama, wanapeleka Mwanza, wanauza mzigo wa kutosha. Kwa hiyo sio kwamba nikijibu swali lako ni kwamba sekta ya horticulture inalipa, lakini kama unavyojua huwezi kwenda na project kubwa kwa mtu ambaye bado anatafuta kipato. Kwa hiyo mwanzo ilikuwa ni kwamba kwanza, kwa sababu tumekuwa na miradi mingi ambayo unakuwa wafadhili wanapeleka fedha, unakuta mnaambia fanyeni hichi, lakini it's not on their interest. Kwa hiyo sisi approach yetu imekuwa ni kwamba tunaanza na kidogo ili watu wapate interest, watu waendelee. Then wanapoendelea, watu sasa hivi wapo vijana ambao wamefunga mifumo, unakuta ya lita 5,000 ya maji, wanazalisha na wanazalisha mazao mengi. Swali la pili lilihusiana na upatikanaji masoko, si ndio? Au nilichanganya? Masoko? Mtaji. Kwenye mtaji ni changamoto. Kama ambavyo nilisema mwanzo, swala la mtaji kwa vijana ni changamoto, lakini pia hata upatikanaji wa ardhi ni changamoto. Tuna uzoefu kule Kigoma, vijana wameanza, kuna vijana ambao kwa mfano walianza mradi, waliomba shamba nyumbani, wakaanza mradi, aliwapa shamba akaona kwamba wanaanza kufaidika, akawanyang'anya. Mbona? Lakini pia nigawe mitaji katika maeneo kama mawili au matatu, kwamba kuna mtaji wa maarifa, kuna mtaji wa fedha, lakini kuna hizo productive resources zingine kama fedha na ardhi na vitu vingine. Kwa upande wa ardhi bado ni swala la kisera zaidi, lakini zinasaidia vijana wengi wanakuwa wanakodi mashamba wakishakuwa na mtaji. Lakini kwa mradi huu tulianza kwa mfano tulitoa mafunzo, lakini pia tukawapa mtaji. Kwa mfano kwenye vikundi viwili hapa vilipata mtaji wa kama milioni 5 ya kuanzia kununua kits na kupata mashine na kupata ofisi ya kuanza kufanya kazi zao. Lakini tunapozungumza sasa hivi kwa miezi 9 wameweza ile milioni 5 wameweza kuzalisha mara 2 ndani ya muda mfupi, na bado watengeneza vipato vingine. Kwa hiyo tunachokiona ni kwamba kadri muda unavyoenda na wanavyozidi kuengage watakuza kipato na kwa kupitia sekta hiyo, lakini na sekta zingine, ili hatimaye kuongeza mtaji wao. Lakini kwenye eneo ulizungumzia kuhusu mtaji, kwa maana ya kwamba namna gani watu wanazalisha kwa miaka mingi, asilimia 70-80 ya Watanzania wanalima, lakini sasa hamna masoko, wanazalisha. Kwenye programu hii tumejikita kwenye vijana, lakini nikizungumzia kwa mradi mzima, kwa mfano Kigoma Joint Program kwenye sekta ya kilimo, tuna sapoti wakulima kwenye mazao matatu mengine ukiachilia mbali horticulture. Kwa hiyo horticulture ni sehemu ya kuongezea ya kufili, lakini kwenye mazao matatu ambayo ni mahindi, muhogo na maharage, na wamekuwa wakisaidiwa kuanzia kwenye production kupata zile gap training zetu wafao wanafanya, wakisaidiwa kupata mafunzo kwenye maeneo ya post harvest handling. Na kwa mfano ndani ya miaka 4 wamepunguza post harvest handling kutoka 12% kutoka 26% ya mahindi na maharage mpaka 12%. Lakini pia ukiangalia pia kuna eneo la masoko, kuunganisha pia na masoko. Unapozungumza kuna wakulima ambao wana access sasa hivi masoko, kwa mfano ya mihogo nje ya nchi na maharage. Kwa mfano asilimia kubwa ya maharage sasa hivi yanazalishwa Kigoma, wana utilize pale uwepo wa kambi za wakimbizi, karibu yote yananunuliwa na WFP kwa ajili ya kuhudumia wakimbizi kupitia mradi huu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba namna gani kilimo kinaweza kusaidia na namna gani ambavyo program kama hizi zimekuwa zikiwasaidia wakulima kuongeza kipato. Mwenzangu anaweza yeah. Hello. Labda tu niongezee ambacho alichokuwa nakieleza mwenzangu Emmanuel.
kijana huna haja ya kutoka kijijini kuja mjini kwa ajili ya kufanya kilimo cha mboga mboga. Kilimo kinawezekana kufanyika kijijini, ukauza kijijini na ukauza mjini pia. Kwenye mradi ambao tunatekeleza pamoja na UNCDF, tumeadopt a theory ya money journey model. You save money, you invest money, you multiply money, and you maintain money. Tunakutana na vikundi vidogo vya vikoba ambavyo wameweka pesa zao kama hisa, and then tuna introduce livelihood activities. Wa invest pesa ambazo wameziweka kwenye vikundi vyao vya vikoba kama njia ya kwanza ya upatikanaji wa mitaji, kwa sababu ukikaa na vijana, changamoto kubwa atakao kueleza upatikanaji wa mitaji pengine na ardhi. Lakini ardhi saizi limeanza kuwa sio changamoto. Kuna kipindi tulifanya advocacy kwa level ya halmashauri. Halmashauri wakatuambia wametenga heka mashamba makubwa kwa ajili ya shughuli za kilimo, ambao kila kijiji kina wastani kama eka 10 kama sijakosea, ambazo zinaweza zikatumika kwa shughuli za kilimo. Swali la pili linakuja, vijana wanapata wapi mitaji? Kwa sababu kupitia formal financial institution ni ngumu. Hawana collateral, lakini pia hawana records ya mzunguko wa pesa, kwa sababu ili ukopesheke, kwa mfano kama benki, they need your financial records. Una mzunguko kiasi gani, ili na wao wawe na uhakika wanapotoa pesa yao, wana uhakika pesa itaweza kurudi. Kwa hiyo unajikuta kijana bado anashindwa kukopesheka kwa changamoto kama hizo. Lakini kwa kupitia hivi vikundi vidogo vidogo vya vikoba, jana unakuta wana save pesa zao. Alikuwa anafanya shughuli za bodaboda, ana save pesa kidogo, anachukua pesa. Na kama nilivyoeleza, sisi tunaanza na uwekezaji mdogo. Tunataka tuanze na mtu akiwa mdogo, akue akifika mahali amegraduate iswe now tunamwacha saizi kuendelea. Na tunapoanza naye anaanza na uwekezaji wakati 2020 hadi 2035, ambao ananunua mfumo mdogo wa umwagiliaji, tunamshauri apate pembejeo bora. Kama mradi tunagaramikia mafunzo. Haya mafunzo ambayo yanafanyika na mabwana shamba wa mradi, lakini pia na e-learning platform ambazo tunazo, ambao mtu anaweza kukaa peke yake akajifunza. So kupitia huko kunawapa fursa vijana kukaa na kujifunza, lakini pia na kuweza kuaccess pesa kwa ajili ya kuanzisha shughuli zao za kilimo. Kwa ufupi, naona muda umetuishia. Asante. Asanteni sana. Asante sana. Naomba wasimame hapa mbele tupige picha za pamoja. Naomba tuwapigie tena makofi. Ni UNCDF. Nilisema hapo awali EU, lakini hao natoka UNCDF. Ni mfuko huu wa Umoja wa Mataifa ambao unaenda kwenye masuala ya uwekezaji, mitaji. Mfuko wa mitaji wa Umoja wa Mataifa. Tunawashukuru sana kwa kutenga muda wenu na kuja kuambia vijana ni kwa namna gani kupitia UNCDF kwa program ambazo mmezifanya, wao pia wanaweza kawa sehemu ya mkutano huu. Sasa tunaenda lunch. Sasa hivi ni 7:30. Naomba 8:25 tuwe tumeketi humu ndani. Tunakula pale juu tulipokunywa chai. Nawatakia wote mlo mwema. Tuamke wote kwa pamoja, twende wote kwa ajili ya chakula cha mchana. 8:25 naomba tuwe tumeketi hapa kwa ajili ya session 2 za kumalizia siku yetu ya leo. Asanteni sana.